Klukkan mín, halva mínútu yfir 1, kom tími til að byrja. Ég vil byrja að bjóða okkur öll velkomin á þennan fund Hágæða grænar samgöngur á milli Keflavíkur og Reykjavíkur. Ánægjulegt að sjá svona marga í salnum og vil líka bjóða velkomna þá sem að horfa í streymi. Ég vil líka segja að streymið verður aðgengilegt eftir fundinn og glærurnar á heimasíðu viðburðarins. En þessi fundurinn í dag haldinn í samstarfi Reykjavíkurborgar, innviðaráðuneytisins, samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins og KEF. Ég heiti Lilja G. Karlsdóttir og ég fundarstjórinn ykkar í dag, eða ég eiginlega með 3 hatta í dag. Ég fundarstjóri, ég umræðustjóri í pallborði og ég ætla líka að vera með erindi. Þannig að það verður Þetta svolítið svona ég mig frá mér til mín til þess að jafna aðeins kynjahallan á annars frábæri dagskrá. Svona í tilefni þess að það ráðstefna jafnvægisvogina í dag líka. En þetta tvískipt hjá okkur í dag. Við ætlum að byrja á innlendum erindum, tökum svo pallborðið kjölfarið og svo ætlum við að skipta yfir í ensk erindi eftir hlé. And I would also like to say welcome to our foreign guests. I'm sorry you have to listen to Icelandic for 2 hours. You can imagine the presenters being Donald Duck, Chewbacca, or some of these phenomenal characters that everybody understands without understanding a word. So, but after the break we'll change to English. Þá okkur ekkert vanbúnaði bara að hefja ballið og ég vil bjóða fyrsta ræðumann velkomin í pontu. Það borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Takk Lilja, komið í sæl. Það virkilega gaman að sjá svona mörg hérna og ég vil byrja að fagna því að það hafi tekist svona breið og góð samstaða og samstarf að halda þennan fund. Það ekki hægt að orða þannig að við séum að setja þessi mál á dagskrá. Ástæðan fyrir því sú að fyrstu hugmyndir af lestarsamgöngum sem tengdust Reykjavík voru settar fram fyrir meir en 100 árum og við sjáum hérna lestarstöðina sem var ráðgerð rétt hjá þjóðarleikvangnum og þjóðarsjúkrahúsinu. Þannig að lestarverkefni ekki eina verkefni sem hefur fylgt okkur núna í meira en heila öld, en þetta þarna í hliðina að Skólavörðuholtinu og nálægt Hljómskólagarðinum. En það sérstakur styrkur að því að þeirra aðilar sem standa þessu núna innviðaráðuneytið, svæðisskipulagsnefndirnar bæði á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum og KEF sem auðvitað þessi stóri þróunaraðili í tengslum við Keflavíkurflugvöll. Og þegar ég segi að við séum ekki að setja þetta mál á dagskrá, þá ég auðvitað að vísa til þess að við höfum séð það undanfarin í raun rúm 25 ár að reglulega að þá hefur verið tekin það sem í svona daglegu tali kallast snúningur á þessu. Þá hefur þetta verið skoðað út frá raunhæfni, út frá ytri aðstæðum, út frá farþegagrunni og svo framvegis. Og það var líklega einna fyrst 1996, svo aftur örfáum árum seinna undir aldamótin, aftur 2007 og eitt af því sem fór svolítið í gang í svona kjölfar hrunsins voru heilmiklar umræður meðal sveitarfélaga á suðvesturhorninu aukið samstarf, áhugaverða samlegð varðandi innviðafjárfestingar og sameiginleg sóknarfæri í því. Það var gerð yfirlýsing sem að mjög margir hafa gleymt. 2011, þá voru það sveitarfélögin á Suðurnesjum og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu sem lýstu yfir sameiginlegum vilja til að tryggja staðinn verði vörður framtíðarmöguleika í lestartengingu milli alþjóðaflugvallarins í Keflavík og miðborgar Reykjavíkur, höfuðborgarsvæðisins. Þetta fór kannski ekki hátt en varð með öðru til þess að ég held að ég fari rétt með að bæði í svæðisskipulagi Suðurnesja og
höfuðborgarsvæðisins og í aðalskipulagi Reykjavíkur og Reykjanesbæjar gert ráð fyrir þessu. Og við búum að því í dag, en það verður farið betur yfir niðurstöður eða útkomur þessara fyrri úttekta hér á eftir, en í stuttu máli sýndu þær fyrstu að það væri bara ekki nægur farþegagrunur til að standa undir svona stórri framkvæmd. Svo þegar við vorum kannski aðeins að þroskast sem ferðamannaland að þá horfði fólk aðeins lengra fram í tíman og sagði já, þetta nú kannski mögulega fýsilegt og aftur mögulega fýsilegt, en svo strax 2014 þegar horft var í framtíðarspeilin að þá var þetta metið fýsilegt út frá einni tiltekinni lausn. Það sem við erum að gera á þessum fundi hér ekki að skoða eina tiltekna lausn eða langt komnar lausnir í þróun, heldur erum við svolítið að taka skrefið tilbaka og horfa yfir þá valkosti og möguleika sem fyrir hendi eru, en líka horfa á sóknarfærið fyrir svæðið í heild sinni. Það einkennandi fyrir í raun flestar þessar úttektir að þær hafa verið að horfa á þetta mál út frá ferðaþjónustu og ferðaþjónustu borginni og þessari mikilvægu tengingu milli alþjóðaflugsins í Keflavík og miðborgarinnar, og hér sjáum við þróun gistinátta á höfuðborgarsvæðinu, og það má eiginlega segja á meðan það var verið að gera þessar úttektir og lestarhugmyndum og þá hafi ferðamannaborgin í raun og veru verið að fæðast. Kemur auðvitað smá hik á hana í COVID, en í ár stefnir í að það verði aldrei fleiri gistinætur seldar, og það þýðir auðvitað að ferðamannastraumurinn orðinn bæði fjölmennur og sterkur, og ferðamannaborgin dafnar að svo mörgu leyti. Það sem var nánast ekki til var alls konar gæða afþreying og upplifun fyrir ferðamenn sem verið að selja á verði sem stendur undir tugmilljarða fjárfestingu á mjög mörgum sviðum. Við getum talað náttúrusýningunni í Perlunni, við getum talað lavasjó, hvalasafnið og flyover Iceland út á Granda. Við getum talað menningarlífið sem nýtir þetta á margan hátt, en líka þetta veitingastað og svo framvegis. Og eitt af því sem að gerast að við erum að sigla meira inn á betur borgandi ferðamenn, ráðstefnu og hvataferðir, og við sjáum það endurspeglast í því að það mjög mikil fjárfesting í því og markaðssetning gagnvart þessum hópum. Þannig að líka bara hvaða ferðamenn að koma að breytast mjög mikið. Við sáum það í vor þegar við tókum móti leiðtogum allrar Evrópu á leiðtogafundi Evrópuráðsins að þeir gistu allir á hótelin sem voru ekki til 3 árum áður. Allir. Og það Marriott og Edition hótelið þar að segja, það Parlament, hótel Reykjavík Saga við Lækjargötu, og þannig mætti áfram telja það mjög mikið af nýjum verkefnum, og það fullt af verkefnum í þróun líka í þessum 4- og 5-stjörnu hópi sem mun halda áfram að draga hingað betur borgandi ferðamenn og fjölmörg vaxtar- og fjárfestingatækifæri sem tengjast ferðaþjónustu. En við erum líka að ræða óbeinar afleiðingar af þessari breytingu, þessum mikla fjölda og því hvernig við höfum kosið að skipuleggja eða skipuleggja ekki hvernig við tökum við svona stórum hópum sem land. Við getum sagt að við sjáum þetta á stofnbrautunum, en við getum líka rakið það í mjög mörgu öðru. Við vitum að umferðarálag að aukast á öllum stofnbrautum, en þegar við erum að tala alþjóðaflugið að þá sjáum við að á Reykjanesbrautinni staðan núna þannig að 3. hver bíll sem keyrir fram hjá álverinu bílaleigubíll. 3. hver bíll. Þannig að þessir bílar að bætast við umferðina sem að tekur tíma úr Hafnarfirði og í bæinn og tilbaka, sérstaklega á álagstoppunum.
Vegagerðin hefur verið að spá því að umferðin Reykjanesbraut tvöfaldist og þessi tvöföldun þó að bætast inn á sömu samgönguæðar inn á höfuðborgarsvæðinu. Þessi umferð hefur afleiðingar fyrir umferðartafir, útblástur, svifryk, en líka bílastæðin. Umræðan hækkun bílastæðagjalda og stækkun gjaldsvæða og lengingu á bílastæðatíma í tengslum við miðborg Reykjavíkur bein afleiðing af þessu. Bílastæðastefna Reykjavíkurborgar nefnilega þannig að hún byggir á mælingum. Hún telur hvað bílastæðin eru upptekin í háu hlutfall af þeim tíma sem að bílastæðagjöld eru greidd. Svo gerð svona hitakort sem sýna og þegar að þau eru upptekin í meira en 80% tímans að þá eru gjöldin hækkuð svolítið. Ef þau eru laus í vissu hlutfalli að þá eru þau lækkuð. Og núna daginn vorum við að hækka á mörgum stöðum og einum stað vorum við að lækka. Þannig að við erum í raun að nota þetta ekki sem gjaldtöku heldur sem stýritæki. Þannig að það má að mörgu leyti segja að það sé skynsamlegt að grípa til aðgerða. Það ekki þar með sagt að það sé ekki almenningssamgöngur eða fjölbreyttir ferðamátar sem tengja flugið, en af einhverjum ástæðum þá það engu að síður þannig að 55% ferðamanna sem koma til Íslands þeir fara beint og leigja sér bílaleigubíl vegna þess að þeir kostir sem til staðar eru ekki að þjóna það nægilega vel og ég hugsa að þetta sé einhvers konar heimsmet. Bæði eru bílaleigufyrirtækin þá að þjóna vel og við erum ekki alveg að ná að þjónusta nægilega vel með þeim almenningssamgöngum sem til staðar eru. Við sjáum það síðan þegar við skoðum hvað borgað í fluglestir í nágrannalöndum og bera það saman við í raun rúturnar hér að gjaldið dálítið svipað þó þjónustan sé ekki svo sama. Og þegar við erum að hugsa bæði fyrir Suðurnes og höfuðborgarsvæðið samkeppnishæfni okkar sem borgar, tökum bara sem dæmi ferðamannaborgar, að þá þurfum við bara að horfast í augu við það að í borgum sem ætla að keppa á ráðstefnu og hvatamarkaðum þess að betur borgandi ferðamenn, þá eru fluglestar orðin staðalbúnaður. Eiginlega allar helstu alþjóðlegu ráðstefnuborgirnar eru komnar með þetta í tengingu við sína flugvelli og þið þekkið öll dæmin úr nágrannaborgum okkar, hvernig þetta þar, en þetta að gerast bara mjög víða hjá okkur og býsna hratt. Kannski erum við að vakna upp við það að við vorum aldamótin með ferðaþjónustu og höfuðborgarsvæði sem var einhvern veginn svona og það hefur eiginlega allt breyst alveg rosalega mikið nema hvernig við erum að þjóna samgöngunum. Við erum kannski svona í dag, það bæði búið að fjölga gríðarlega á öllu þessu svæði, ferðamennskan hefur aukist mikið en við eigum svolítið eftir að ná utan hvernig við tökum á samgöngumálunum. Þetta reyndar ekkert allt bara ferðamenn, svona gerum við. Þegar við förum sjálf í flug, þá keyrum við út í Keflavík og skiljum bílana okkar eftir og þetta þetta líka svolítið einsdæmi í heiminum og mundi ég halda svona hlutfallslega. Og enda vitum við að jafnvel þó þessi staðir séu stór, þá eru þau uppseldum jól og páska. Þannig að það sem við erum að gera á þessum fundi hér að við erum að taka aðeins skrefið tilbaka, býtum við hvernig ætlum við að ná utan þessa heild og stóra atrið ekki bara ferðaþjónustun og ferðamennirnir, heldur bara Suðurnesin sjálf og þjónusta við almenning þar. Og það sama hvort við tala við fólkið á götunni í Vogum eða Reykjanesbæ eða eiginlega hvar sem á Suðurnesjum, það myndi enginn halda því fram að það veri frábær þjónusta almenningssamgangna á Suðurnesjum. Hvað þá frábær þjónusta almenningssamgangna milli höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja. Höfuðborgarsvæðið hefur hingað til litið þannig á að í raun nærsamfélögin ættu svolítið að vera að hugsa almenningssamgöngu til höfuðborgarsvæðisins, en ég held að sé komin tími til þess að við áttum okkur á því að þetta sameiginlegt verkefni.
Það er verið að spá fjölgun upp í 50.000 manns á Suðurnesjum og það er alls ekki bara einkamál Suðurnesja hvernig samgöngur eru skipulagðar vegna þess að við erum eitt samfellt atvinnu- og búsetusvæði og eitt samfellt samgöngusvæði. Og þess vegna voru það mjög mikil tímamót á dögunum þegar svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja áttu sameiginlegan fund og settu niður leiðarljós að klára að aðskilja akstursleiðir á Reykjanesbraut, að beita sér sameiginlega fyrir að svæðin væri tengt saman með tíðum, gæðamiklum almenningssamgöngum með aðgengi fyrir alla sem nýttist íbúum, starfsfólki og flugfarþegum. Að það væri betra aðgengi almenningssamgöngum við Keflavíkurflugvöll og aðgengi fyrir alla. Fyrir utan göngu- og hjólastígamálin sem að svæðisskipulagsnefndirnar hafa líka beitt sér fyrir. Þannig að svæðisskipulagsnefndirnar eru farnar að hugsa það sem við erum að fjalla hér frá ýmsum hliðum og það eru fleiri tíðindi af Suðurnesjum og við munum fá að heyra meira það að í nýrri framtíðarsýn fyrir þróun Keflavíkurflugvallar og flugvallarsvæðisins þar er Katego með í raun borgarlínupælingu eða BRT-pælingu forgangsröðin fyrir öflugar almenningssamgöngur sem tengi völlin við höfuðborgarsvæðið. Þannig að það er mjög mikil deigla í þessu og með þessum fundi erum við að reyna að gera hvað? Jú, við erum að reyna að koma öll saman, lykilhagsmunaaðilar, fulltrúar íbúana á báðum svæðum, tæknifólk, fyrirtæki og þeir sem hafa verið að hugsa mest þetta og setjast niður og velta fyrir okkur hvernig eigum að fara í þetta og eigum ekki að gera það saman. Ég ætla að leyfa mér að vera svo djarfur að halda því fram við eigum minnst 5 dauðafæri ef við horfum til næstu áratuga í þessu. Fyrsta er auðvitað efling alþjóðaflugvallarins í Keflavík sem í gangi. Í öðru lagi efling almenningssamgangna og við Suðurnes fyrir heildarsvæðið í heild. Innanlands- og varaflugvöllur í Hvassahrauni, þá myndi draumurinn rætast betri tengsl alþjóðaflugsins við innanlandsflugið, sem það sem innanlandsflugið þarf. Hágæða tenging milli Keflavíkur og Reykjavíkur og síðan gæti fylgt þá í kjölfar þessa alls að við getum þróað byggð í Vatnsmýri, en það er reyndar ekki efni fyrir þennan fund. Hér erum við til að ræða tengingarnar út á Suðurnes og kannski þurfum við að leyfa okkur að taka það bara inn að þetta er gríðarlegt samkeppnishæfnismál, þetta er mjög mikið lífsgæðamál, en þetta er líka eitt dæmi af mörgum verkefni þar sem við sem opinberir aðilar getum lagt grunninn en í raun gæti verkefni sjálft staðið undir sig og verið fjármagnað og drifið áfram af einkaaðilum. Hver eru næstu skref? Við skulum öll hugsa það aðeins yfir daginn, en ég velti fyrir mig hvort að Sundabrautarleiðin gæti verið góð. Það er að segja, hugmyndin er að einkaaðilar taki að sér að fjármagna og gera Sundabraut, en það eru opinberir aðilar sem leggja í greiningavinnuna grunnskipulagið, leiðarvalið og allt samtalið sem þarf að eiga sér stað við samfélagið og búa til einhvern pakka sem að síðan einkaaðilar geta boðið í. Gæti þetta verið gott módel fyrir þessi lestamál? Markmiðið væri stórbætt þjónusta almenningssamgangna, ekki bara lestin, heldur heildarhugsun kerfi sem tengi bæði svæði saman. Við þurfum að gera markaðskönnun það hvað þarf að vera í þessum pakka til þess að hann sé áhugaverður. Við heyrum kannski dæmi það í fyrirlestum hér í dag. Við þurfum að kortleggja leiðir ef við ætlum að vinna með einkaaðilum að þessu mikilvæga verkefni. Við þurfum að velta fyrir okkur hvort að nýjar leiðir í fjármögnun geti auðvelda þetta með grænni alþjóðlegri fjármögnun, enda tekjustofninn miðar sem eru seldir flugfarþegum. En síðast en ekki síst held ég að við eigum að hugsa þetta sem ekki bara samgönguverkefni, heldur risastórt og spennandi samþætt skipulagsverkefni sem skiptir gríðarlegu máli fyrir suðvesturhornið í heild og Ísland allt. Ég hlakka til þessa fundar. Gaman að sjá okkur.
Takk fyrir þetta Dagur, þetta var mjög áhugavert. Næsti ræðumaður í pontu Gyða Mjöll Ingólfsdóttir, verkefnastjóri samgönguáætlunar hjá innviðaráðuneytinu. Velkomin, Gyða Mjöll. Já, komið sæl. Ég heiti Gyða og ég sérfræðingur á skrifstofu samgangna í innviðaráðuneytinu. Og ég ætla aðeins að fjalla hvernig þetta málefni snýr að ráðuneytinu. Og ég ætla kannski að byrja því að tala aðeins rammann sem við erum að starfa innan. Og það auðvitað stjórnarsáttmáli sem liggur þetta til grundvallar, en í honum lögð áhersla á baráttuna við loftslagsbreytingar og þá aðaláherslan á að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, orkuskipti og græna fjárfestingu. Og áherslan á almenningssamgöngu í stjórnarsáttmála eftirfarandi að unnið verði að því í samstarfi ríkis og sveitarfélaga að efla almenningssamgöngur á landsbyggðinni, stuðla verði að almenningssamgöngum með endurnýjanlegum orkugjöfum milli höfuðborgarsvæðisins og Keflavíkurflugvallar í samvinnu við sveitarfélögin og unnið verði að áframhaldandi uppbyggingu og fjármögnun hágæða almenningssamgangna og annarra samgöngumannvirkja á grundvelli samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Þá var í vikunni núna lögð fram á Alþingi tillaga til þingsályktunar samgönguáætlun 2024–2038 og í markmiðum áætlunar varðar greiðar samgöngur, umhverfislega hagkvæmar sjálfbærar samgöngur og jákvæða byggðaþróun. Þar að finna áherslur varða almenningssamgöngur. Og þar segir, ef við skoðum fyrst markmiðum greiðar samgöngur, þá markmiðið þar, áherslan þar, að unnið verði áframhaldandi uppbyggingu hágæða almenningssamgangna, borgarlínu og annarra samgöngumannvirkja á grundvelli samgöngusáttmálans. Þá leitast við að jafna vægi ferðamáta í þéttbýli og stuðla að breyttum ferðavenjum. Og svo stuðla að samþættingu leiðakerfa og þjónustu almenningssamgangna í flugi, á sjó og landi. Og það að tryggja þar að það verði aðgengi fyrir almenningsvagna við alla flugstöðvar. Og í eigendastefnu Isavia, þar einmitt ákvæði sem hún styður við þessa áherslu, því að í eigendastefnu þá segir einfaldlega flugvallakerfi verði virkur hluti öruggra og hagkvæmra samgangna innanlands og tengist öðrum almenningssamgöngum á landi. Næstu markmið umhverfislega sjálfbærar samgöngur. Þar kemur fram að stuðla verði að almenningssamgöngum með endurnýjanlegum orkugjöfum milli höfuðborgarsvæðisins og Keflavíkurflugvallar í samvinnu við sveitarfélögin á svæðinu. Og það núna starfshópur að störfum á vegum innviðaráðuneytisins sem að skoða tækifæri til bættra samgangna á milli Keflavíkur og höfuðborgarsvæðisins. Og hópurinn mun ljúka störfum kringum áramótin og muni þá leggja fram sína tillögur sem allir hér munu örugglega lesa. Svo það markmið jákvæða byggðaþróun, þá á að vinna að því í samstarfi ríkis og sveitarfélaga að almenningssamgöngur á landsbyggðinni verði efldar og sérstaklega samgöngur innan vinnusóknarsvæða og leita leiða til að draga úr ferðatíma og tryggja öryggi. Og mig langar kannski í þessu samhengi aðeins að ávarpa mikilvægi þess að tengingar almenningssamgangna sem ferðast til dæmis til nágranna byggða höfuðborgarsvæðisins að þeir hafi svo góða og samþætta tengingu við borgarlínu og annað slíkt. Þannig að þetta muni verða heildstætt kerfi og verði þá fyrir notandann. En hvers vegna erum við að pæla allir þessari uppbyggingu, þessari mikilvægu uppbyggingu á Suðurnesjum sem að Dagur kom kannski inn á áðan. En staðan sú að frá 2012 til ársins 2023 þá hefur íbúum á Suðurnesjum fjölgað að meðaltali 900 manns á ári. Sem ansi góð fjölgun af því að það þýðir að íbúunum hefur fjölgað 50% á þessu tímabili og nú hafa farið úr að vera 21.000 manns í 31.000 manns og ég sá einmitt að Dagur sagði að það lítur út fyrir að vera 50.000 manns. Þannig að það alveg heilmikil fjölda fólki þarna og svo hafa við niðurstöðu ferðavenjukönnunar sem framkvæmd, núna var framkvæmd á síðasta ári og framkvæmd reglulega. Hún sýnir að allir íbúar á Suðurnesjum, þeir að ferðast að meðaltali 95 ferðir á ári til höfuðborgarsvæðisins. Og þannig að með þessum auknum íbúafjölda
og 95 ferðum á mann á ári og ég gerum ráð fyrir að fólk fari aftur heim, þannig að þetta eru 2 ferðir á mann. Þá hefur ferðum Reykjanesbrautina, þeim er að fjölga 170.000 á ári bara vegna íbúanna og þetta þá fer úr því að vera árið 2012 4 milljónir ferða íbúanna og eru núna orðnar 6 milljónir ferða og þá erum við ekki búin að tala hérna áhrif vegna aukins straums ferðamanna. Og ef við horfum þá hérna þróun í fjölda flugfarþega, þá á tímabilinu 2012 til 2022 þá hefur fjöldinn meira en tvöfaldast og ég hérna að horfa bara á komu- og brottfarþega, þetta ekki tengifarþegar inn í þessum tölum. Og svo sá ég að í áætlunum þróun farþegafjölda til ásins 2032 þá gert ráð fyrir að þessi fjöldi væri komin í milli 7 og 8 milljónir. Það þá eftir 10 ár, en það gríðarleg aukning þar líka. Og við gerum ráð fyrir því að þessi mun þá bara skila sér á Reykjanesbrautina, á mestu leyti þetta fólk, og skapa meira álag á innviðina ef við erum ekki að breyta því eins og kom hérna frá áðan að 55% af þessu fólki taka sér bílaleigubíl. Og svo vildi ég sýna ykkur hérna líka bara hvernig umferðin á Reykjanesbrautinni hefur verið að aukast síðan 2012. Það var mjög stíf aukning eftir 2012, alveg fram að COVID. Og svo bara eftir að COVID lýkur, þá bara rís aksturinn bara aftur upp að það gríðarlegur umferðarfjöldi þarna. Og þetta sýnir rauninni meðal umferð á dag á tímabilinu. Þannig að ég held að við getum öll verið svo sem sammála það að þetta samspil í auknum fjölda íbúa og ferða íbúa og flugfarþega sem bara hefur átt sér stað og svo þessi þróun sem fyrirsjáanleg og hún er að undirstrika mikilvægi almenningssamgangna á milli Keflavíkur og höfuðborgarsvæðisins og opnar á samkomulag fyrirkomulagið til framtíðar. En að því sögðu að það gengur núna strætóleið 55 á milli höfuðborgarsvæðisins og Keflavíkurflugvallar og fólk á Suðurnesjum, þetta eru niðurstöður hérna fyrir Suðurnes hérna til vinstri og þá sjáum við að þegar fólk spurt hvernig það helst að ferðast, hvaða ferðamáta nýtir það, að þá það bara eins og landi í heild að flestir eru bara sínir einkabílstjórar. En það sem áhugavert í þessu að notkun strætisvagna, hún fer frá því að vera 1% árið 2019 og upp í að vera 4% árið 2022. Þetta gríðarleg aukning í notkun á strætó og við sjáum þá líka í niðurstöðum ferðavenjukönnunar að nýting á þessum vagni 55, hún að þrefaldast á þessu tímabili líka. Þannig það svo sem jákvæð þróun í þessu öll saman. Svo ef við skoðum þá tölur farþegafjölda frá Vegagerðinni sem þá grafið hérna hægra megin og þá þetta heildarfarþegafjöldi í leið 55 á hverju ári að undanskildu því að náttúrulega árið 2023 eingöngu fyrstu 8 mánuðirnir. Og við sjáum á fyrstu 8 mánuðinum, þá farþegafjöldin eiginlega ná heildarfarþegafjölda ársins 2022. Og mér langaði bara svo mikið að sýna ykkur þessa hérna, að þetta farþegafjöldi eftir mánuðum á þessari leið 55. Og í hverjum einasta mánuði aukning. Í hverjum einasta mánuði þetta ár hefur orðið aukning í farþegafjölda. Þannig að það mjög jákvætt. En Vegagerðin hefur verið að vinna því undanfarið að bæta gæði þjónustunnar á þessari leið og það þá mest falist í því að samþætta leiðakerfið við strætisvagna á höfuðborgarsvæðinu og strætisvagna á Suðurnesjunum og einnig að taka þá inn í taka þarfir starfsfólks flugvallarins inn í myndina líka. Og af þeirri þróun sem eiga sér stað varðandi nýtingu leiðarinnar þá kannski óhætt að álykta þannig að þessar úrbætur að skila árangri en lykilviðfangsefni áfram auðvitað að vinna framþróun á gæðum þjónustunnar. Og að lokum, þá bara til að draga þetta saman, þá myndi ég segja að með þessum aukna íbúafjölda og auknum farþegafjölda sem ferðast Keflavíkurflugvöll þá hefur nú myndast, eins og ég sagði bara grundvöllur til að skoða og greina valkosti til framtíðar og horfa til þess að hér eru aðrar forsendur en á öðrum landsbyggðarstrætóleiðum. Og mig langar að skilja við ykkur með þessa framtíðarsýn að það verði öflugar og kolefnishlutlausar almenningssamgöngur á milli höfuðborgarsvæðisins og Keflavíkurflugvallar.
þar sem þjónustan uppfyllir alla þarfir tíðni, greiðleika ferða og góða aðstöðu fyrir farþega. Bara þakka fyrir mig. Já, takk fyrir þetta, Gyða Mjöll. Þetta áhugavert að sjá. Við ætlum að afsaka smá vesinni með mikrofónin. En það skiptir ekki máli. Við ætlum að færa ykkur aðeins sömu sjó. Við fylgjum dagskránu bara einstaklega vel, erum 3 mínútum á undan áætlun, þannig að Sammi, þú verður smá auka tíma. En næstan ætla ég að bjóða velkomin í pontu Samúel Torfa Pétursson, þróunarstjóra hjá KEF. Velkomin. Já, komið sæl. Samúel heiti ég og þróunarstjóri hjá KEF sem þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, eins og það eru framkomið. Og ég vil nú bara byrja því að þakka fyrir okkur að hafa verið boðið að vera með á þessu fundi. Virkilega gaman að sjá áhugann á þessu og góða mætingu. En ég vil líka bara taka fram að við hjá KEF við komum hérna fram og við lítum á okkur sem fulltrúa allra aðila á þessu svæði, þeirra sem að standa að KEF, en það eru þá Reykjanesbær, Suðurnesjabær, Ísavía og fjármála- og efnahagsráðuneytið. Þetta eru þeir aðila sem að KEF það er samstæða þessar aðila og skuldbindingar sem að KEF starfar á. En mig langar aðeins að fara yfir með ykkur bara stuttlega hvað KEF og hvað hefur gerst. En sem sagt, já, KEF stendur fyrir Keflavík Airport Development Company og það var eins og kannski flest ykkar muna stofnað hér þegar varnarliðið hvarf af landinu 2006 og ríkið fékk í rauninni í fangið allar eigu varnarliðsins í kringum Keflavíkurflugvöll og félagið hefur síðan starfað allar götur síðan við að í rauninni sjá fasteignir, selja þær úr félaginu. Það var bara stefna félagsins á þeim tíma að koma eigunum í borgaraleg not og það hefur að mestu gengið eftir og KEF situr ekki eftir á neinum eiginu fasteignum lengur í dag en það situr ennþá á lóðum, landi og rekur lóðarlega samninga á svæðinu. Og það var síðan á ákveðnu tímapunkti bara eðlilegt að spyrja þjónar KEF einhverju tilgangi lengur, á KEF að þjóna einhverju tilgangi til framtíðar. Og það var þessari spurningu var varpað fram hérna stuttu fyrir COVID bara 2019 og það var ákveðið að láta KEF þjóna tilgangi áfram til framtíðar og láta KEF gera útbúið nýja þróunaráætlun fyrir þetta svæði, þetta sem kallað nærsvæði Keflavíkurflugvallar. Og þessi þróunaráætlun hún átti að ramma inn skipulega markaðssetningu og samstarf þróun á lykilsvæðum í kringum flugvöllinn. Og það var síðan blásið til 2 þrepa skipulega samkeppni á Evrópska efnahagssvæðinu 2021 og henni lauk þessari samkeppni með því að það var alþjóðlegt teymi sem vann þá samkeppni. Stóð saman af mjög færum ráðgjöfum, aðallega erlendur ráðgjöfum en sér voru innlendir ráðgjafar einnig með í hópnum og það var KEF í Hollandi sem leiddi þá vinnu og fengnir margir færi ráðgjafar og samgönguráðgjafinn okkar var félag sem heitir MIC-Hub og sem sagt stór ítölsk ráðgjafarstofa á sviði samgöngumála. En bara mjög stutt og ef ykkar hefur séð kynningu á þróunaráætluninni þá er þetta rosalega pressa saman í mjög fáa glærur hvað felst í þróunaráætlun KEF og K64 en hún í grunninn sú að beina uppbyggingu á nærsvæði Keflavíkurflugvallar á færri en stærri þróunarsvæði, að stefna ríkulegum en ólíkum innbyrðis tilgangi þróunarsvæða, að tengja þessi svæði saman með vandaðri landslagsmótun og grænum tengingum og það sem eftir myndi standa væri þá samhangandi eyjaklassi sem vinnur saman sem ein heild. Í miðjunni síðan Keflavíkurflugvöllur sem hjarta atvinnulífs á svæðinu og þetta í grunnurinn og kjarninn í það sem við köllum K64 sem þá
markaðssetningar heitið, brandið á þessari þróunaráætlun. Og K64 tilvísun í K-ið náttúrulega mjög sterkur bókstafur á svæðinu, það Keflavíkurflugvöllur, það Keilir og margt annað, og síðan liggur svæðið á 64. breiddargráðu. Þannig að þetta markaðssetningargúrúin okkar, þau endu á þessu og við segjum bara já takk, líst vel á þetta. En bara rétt sýnin fyrir svæðið, hvernig hún lítur út. Þetta byggir náttúrulega á nokkrum áherslusvæðum þar sem að ráðgjafar okkar lögðu til að við ættum að beina spjótum okkar að. Og það í fyrsta lagi náttúrulega Ásbrú, upplagt svæði til þess að þétta byggð og skipuleggja sem samhangandi öflugan og góðan bæjarhluta innan Reykjanesbæjar, en jafnframt með flotta tengingu við Keflavíkurflugvöll, og við sjáum til dæmis fyrir okkur að svæði næst flugvöllunni geti orðið að nokkurs konar nýsköpunar- og þróunarsvæði í samstarfi við Ísafía. Síðan það komur að segja fordýri eða anddyri flugvallarins sem við viljum gjarnan vinna þétt með Ísafía til að gera vel, og það byggist upp margvísleg öflug þjónusta sem að tengist þá náttúrulega fyrst og fremst flugstarfsemi og flugfarþegum. Svæði sem við köllum Aðalgötu, það liggur gata frá Reykjanesbraut inn í Reykjanesbæ sem heitir Aðalgata, og við nefnum þetta svæði Aðalgötu. Þetta svæði það sem að Marriott hóteli reis fyrir nokkrum árum, en þarna leggja ráðgjafar okkur til að við beinum opinberri þjónustu mikið til í bland við íbúðir, skrifstofur og mörg önnur not, hótel jafnvel og annað þvíumlíkt. En síðast en ekki síst Helguvíkursvæðið, Helguvík-Bergvík. Það náttúrulega svæði sem býður upp á mikla möguleika með tengingu við flugvöllinn, við flutningahöfn, og þar það nú svo sem svæði sem hefur kannski gengið í gegnum allskyns fasa, misgóða, en við erum mjög spennt fyrir framtíðinni og það eru merki virkilega spennandi hluti sem að gerast þar, til dæmis með græna iðgarinnum í álverinu sálega sem aldrei varð. Og síðan á milli þessara svæða þá náttúrulega sjáum við þetta, hugmyndin að tengja þetta vel saman með faglegri og góðri landslagsmótun, landgræðslu, einhverju skógrækt. Við viljum reyna að bæta aðstæður utandyra, draga úr hvassviðrinu sem getur nú oft verið á þessu svæði, og tengja þetta allt saman vel saman með stígum fyrir virka ferðamáta, þannig að þetta virki saman sem ein heild og það sé dásalegt að búa þarna og sendilega þurfa að eiga bíl. En síðan kannski eins og við sjáum inn á miðri myndinni þá þessi rauða lína þarna, þetta eitt af okkar áhersluatriðum sem þá beintenging milli Keflavíkurflugvallar og höfuðborgarsvæðisins með fyrir íbúa á svæðinu, flugfarþega og líka þá sem að starfa á svæðinu. Bara rétt aðeins áfram K64, þetta þessi 7 stefnumið sem að voru þróuð og útbúin í tengslu við áætlunina. Ég ætla ekki að kafa neitt dýpra í það, heldur bara vaða beint í samgöngukaflann. Og þetta kjarni samgöngustefnu K64, en við ætlum okkur að skapa skilvirkt almenningssamgöngukerfi á svæðinu og hágæða tengingu milli flugvallarins, byggðarlaganna á svæðinu og höfuðborgarsvæðisins. Kerfið noti endurnýjanlega orkugjafa. Við ætlum að búa til heildstætt stígakerfi sem uppfyllir samgönguþörf fyrir virka ferðamáta á svæðinu og skilvirkt kerfi gatna sem vinnur með þessu. Grunnur stefnunnar skalanleiki, snjallvæðing, sjálfbærni og að allir hópar þjóðfélagsins geti verið virkir notendur. Að bæta úr upplifun komu farþega úr flugi til Keflavíkurflugvallar mikilvægt. Og varðandi almenningssamgöngur, þetta þessi 3 aðalatriði í K64 að bjóða upp á góðar almenningssamgöngur á nærsvæði Keflavíkurflugvallar, sem þá á milli flugvallarins og byggðarlaganna á Suðurnesjum. Með góðri tíðni þegar eftirspurnin til staðar og þær séu aðgengilegar öllum notendahópum.
að koma á laggirnar Hágæða tengingu milli Keflavíkurflugvallar og höfuðborgarsvæðisins sem býr til alveg nýja upplifun fyrir komufarþega úr flugi en nýtist jafnframt íbúum og starfandi í nágrenni flugvallarins. Og tengja þetta tvennt saman þannig að það vinni saman sem ein heild og sé auðvelt og þægilegt í notkun. Aðeins þá að þessari Hágæða tengingu sem við erum að ræða hér í dag og mikill fókus á. En KRL-ið Keflavík Reykjavík Link eins og það skilgreint í okkar áætlun að þarna sé markmiðið að koma á laggirnar beinni og þægilegri tengingu milli Keflavíkurflugvallar og höfuðborgarsvæðisins og lágmarka sem frekast unnt ferðatímann á milli. Að notendaupplifunin verði sem best á kosið, nútímaleg og þægileg. Og til að það takist þá verði KRL að virka meira í líkingu við lest, samanborið við strætó eða rútur, geta ekið óhindrað að mestu milli Keflavíkurflugvallar og höfuðborgarsvæðisins og verið ferð sem býður upp á sambærileg þægindi og lestaferð. En þetta kallar á að KRL-ið aki í sérrými að hluta til eða að öllu leyti að nota sér við vagna sem líkist meira lestum í notendaupplifun og að miðasölukerfi sé samræmt á milli mismunandi almennra samgöngukerfa, þar að segja milli KRL og svæðisbundinna strætóleiða. Og tíðni og opnunartími þurfa að taka mið af þörfum flugfarþega auk þeirra sem búa og starfa einkum við Keflavíkurflugvöll. Ráðgjafar okkar þeir sem settu þetta fram sem kannski meira innblástur heldur en sérstaka áætlun. Þetta svona sýn á leguna á vestari hluta leiðarinnar og það kannski aðalatriðið að KRL fái sér spor eða sér götu eða sér rými frá Keflavíkurflugvelli, frá flugstöð Leifs Eiríkssonar eins þétt uppi eins og hægt og líka síðan sem leið liggur nokkuð með frá Reykjanesbrautinni til austurs á leið sín að höfuðborgarsvæðinu. Og þetta eru svona tilgátur mögulega biðstöðvar á leiðinni og á einhverju þeirra þarf að gera ráð fyrir svokölluð park and ride. Þannig að íbúar sem að búa lengra í burtu geti líka nota þjónustuna. En þegar komið inn á höfuðborgarsvæðið þá þarf að taka afstöðu til þess, svona ef að þessi vinna fer áfram í einhverju framhaldsferli, að meta hvort það sé betra að KRL aki þá eftir fyrirhuguðu sérrými borgarlínunar úr Hafnarfirði og inn að BSI, hvort að það sé gerlegt og fýsilegt, eða mögulega þá að nýrri samgöngumiðstöð í Vogabyggð sem fyrirhuguð þar. Og bara svona aðeins helstu eiginleika og notendaupplifun, mögulega pínu endurtekning á því sem áður komið fram, en það áhersla á að endastöðvar verði ætíð mjög nærri eða jafnvel inni í endalegum áfangastöðum, þar að segja í flugstöðinni og endalegri samgöngumiðstöð í væntanlega Reykjavík. Að það veri mjög vandað til merkinga og mögulegir viðskiptavinir leiddir inn í KRL eins mikið hægt með skiltum og öðrum aðferðum, eða það sem oft kallað wayfinding á ensku. Hindranalaust aðgengi að biðstöðum og inn í vagna, að það veri hægt að greiða fyrir farið á biðstöðum eða með appi, að sætafjöldi uppfylli ætíð eftirspurn og boðið verið upp á rekka fyrir farangur inn í farþegarýminu. Það er að segja að þetta verður ekki eins og í flugrútunni að þú þurfir að setja töskuna undir áður en labbar inn, þú getur bara tekið hana með þér borð, sett í rekka og boðið verið upp á upp á park and ride aðstöðu á lykilstoppustöðum bæði nálægt Keflavíkurflugvelli eða þessu svæði þar sem við störfum á og á höfuðborgarsvæðinu og síðan Wi-Fi borð og önnur þægindi. Þetta svona kannski það sem við erum aðeins búin að vera að daðra við síðan að þróunaráætlun K64 var hleypt úr vör í mars síðastliðnum. Við báðum ráðgjafana okkar að aðeins að skoða hvers konar vagnar við gætum verið að nota og þetta svona bara án ábyrgðar varpað fram að einhverju leyti. En sem sagt stefnan að vagnarnir verði þá knúnir vistvænum orkugjafa, það þá vetni, metan eða rafmagn eða einhverjum öðrum vistvænum orkugjöfum. Það horft til þess að vagnarnir verði jafnvel hálfsjálfvakandi og jafnvel til framtíðar alsjálfvakandi og þá verið að horfa til tækni sem getur boðið upp á það þótt að
ef gervigreindin hefur ekki alveg skilað okkur á þann stað sem við viljum vera. Það gæti kallað einhvers konar leiðara í götukanti, einhvers konar físiska leiðara, eins og ráðgjafar okkar stemdu að allavega í upphafi, sem voru nokkurs konar fastur búnaður sem að væri þá í götukanti og gæti leitt vagnan áfram. En það líka verið að skoða einhvers konar þráðlausa leiðara og mér skilst að Vegagerðin sé byrjuð að undirbúa það jafnvel á ákveðnum þjóðvegum eins og Suðurlandsvegi. Þessi vagnar þurfa náttúrulega til þess að ná niður ferðatíma, þeir þurfa að geta ekið á þokkalega góðum hraða. Það þarf að gera ráð fyrir 80 km hraða þessara vagna og þá þarf beltaskyldu borð í þessum vögnum. Það getur enginn staðið, það þurfa allir að sitja og væntanlega að spenna belti, bara eins og í rútum. Rými verður fyrir farangursrekka, það gæti þetta takmarka fjölda ferðataska og farþega. Við viljum ekki að nokkri farþegar komi með 4-5 ferðatöskur hver og drekki vögninum í ferðatöskum. Þetta kallar þá að vagna með líklega mjög góða rýnd, einhvers konar liðvagna 18-24 metra langa. En samkvæmt okkar ráðgjöfum að þá eru svona vagnar með þessum eiginleikum ekki svo sem hilluvara hjá framleiðendum, en það þyrfti að sér útbúa þá. En að þeirra sögna þá það í rauninni ekkert mikið mál, þeir þurfa bara að fá lýsingu og pöntun og þeir geta bara byrjað. Og aðeins bara aksturstíma, tíðni og annað. Það horft til þess að lágmarki, þá verði ekið á 30 mínútna fresti á milli þessara tveggja staða. En það náttúrulega bara byggt kannski á aðstæðum eins og eru í dag. Það ekki verið að horfa til þess að það sé verið að sópa mikið upp farþegum sem annars að leigja bíla eða nota í einkabíl á milli. Og það verið að horfa til þess að það verði þá 2 ferðatímar á milli, einhvers konar almennt KRL sem að stoppa þá á öllum tilgreindum stoppistöðum, en líka svona expresslínar sem að stoppar á miklu færri stoppum. Og ferðatíminn hefur verið áætlaður 46 mínútur frá flugstöðinni og alveg niður á BSI, 51 mínúta ef það verið farið í gegnum Vogabyggð, en expresslína verið 5 mínútum skemur á leiðinni. Og bara annað, það náttúrulega bara mikill metnaður, þetta verið ansið metnaður fullt verkefni í Kastljósi 4 og við viljum að það skili sér í hönnun á öllum þeim búnaði og biðstöðum sem að kemur þá mögulega til með að verða í kringum þetta, metnaður í hönnun, og þetta er nú teikning og skísa sem kom fram á annarri kynningu rétt á hjá degi. Við erum mjög hrifin af þessari mynd líka og þetta er svona konceptmynd frá stoppistöð eða samgöngumiðstöð við aðalgötu, þar sem við sjáum fyrir okkur að geti orðið svona góð samþætting við leiðakerfi á nærsvæði Keflavíkurflugvallar, sem til Reykjanesbæjar, Suðurnesjabæjar, alveg til Voga og jafnvel alveg til Grindavíkur líka. Það er alveg horft til þess. Þannig að, já, ég held að ég sé nú bara komin á endastöð með þetta og vil bara fá að þakka fyrir mig. Já, takk fyrir þetta, Samuel. Ég ætla að skipta þetta þessum hatt. Það er samt að segja þetta er ánægilegt að sjá þessa framtíðarsýn sem að KTK er að vinna. Og það er greinlegt að hlutirnir eru að mjakast í rétta átt. En ég ætla aðeins að taka ykkur niður á jörðina aftur og tala stöðuna í dag og greiningarnar sem hafa verið unnar síðustu 20 árin, cirka. Þó svo að þetta sé ekki alveg að taka ykkur niður á jörðina, þetta er meira svona framtíðarpælingar. En sem staðan í dag, ef við tökum þetta bara alveg bókstaflega, það er 12. október árið 2023 í dag og á milli 6 og 9 morgun þá voru 2 vagnar á leið 55 sem komu til Keflavíkurflugvallar og 3 vagnar sem fóru frá Keflavíkurflugvalli. Alls voru þetta 5 vagnar og þessi 5 vagnar eru með pláss fyrir svona cirka 300 farþega. Keflavíkurflugvallur á sama tíma var með 34 flugvélar sem voru að fara í loftið og 18 sem voru að lenda. Alls 52 flugvélar með cirka 7.800 manns borð.
Þarna alveg smá misræmi á milli ef við horfum að framboða eftirspurn. Þarna vissulega einhverjir farþegar sem að fara aldrei út úr flugstöðinni, svokallaðir tengifarþegar. En einhvern veginn kemst þetta fólk allt á leiðarenda hjá okkur samt og það eins og við komum hérna fram fyrir í dag, stór hluti sem tekur bílaleigubíla, en svo erum við með auk leiðar 55 rútur, Airport Direct og Flybus sem stoppa beint fyrir utan lestarstöðina, utan flugstöðina. Heilinn komin eitthvað á flug hérna. Leið 55 stoppar hins vegar aðeins fjær og það alveg stigsmunur á því hvert fólki beint. Það seldir miðar í flugvélum Icelandair að minnsta kosti í Airport Direct og Flybus og það litlar sem engar upplýsingar hvar leið 55 Þannig að það klárlega hægt að gera betur þarna. Ef við tökum líka bara allan daginn í dag, þá 80 flugvélar að koma til landsins og 77 fara. Ég veit ekki með ykkur, mér fannst þetta alveg sjokk þegar ég fór að taka þetta saman. Maður einhvern veginn, já, það mikið að gera á flugvellinum, en það rosalega mikið að gera á flugvellinum. Allar þessar 157 flugvélar með sirka 20.000 farþega borð og nú veit ég ekki alveg hvað tengifarþegarnir margir en segjum að 20-30%, þá situr ennþá eftir 14.000 manns sem þurfa að komast frá flugvellinum og mjög stór hluti af þeim vill komast í átt að höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það eftirspurn, en það svolítið spurning kannski framboðið. Þetta aðeins staðan í dag og ef við kannski aðeins einbrum á bara strætó almennt á Suðurnesjum, það innanbæjarkerfi í Reykjanesbæ sem Reykjanesbær rekur sjálfur. En ef við setjum fókusin á þessar leiðir sem á milli sveitarfélaga, þá það auk 55 leiðir 87, 88, 89. Líka ég ætlaði ekki að kafa djúpt ofan í það, en samt að nefna ykkur dæmi leið 88. Ef þú framhaldsskólanemi í Grindavík og í skóla í Reykjanesbæ, þá þarna leið 88, Grindavík til Reykjanesbæjar og þegar maður kíkir á tímatöfluna þá 7 ferðir listaðar upp þar. En af þessum 7 ferðum bara 2 sem fara alla leið Reykjanesbæ. Hinar stoppa bara við afleggjarann. Það segja Grindavíkur afleggjarann. Og sömuleiðis þú getur tekið eina á morgnana, þú getur tekið aðra klukkan 3 daginn held ég að sé, en ekki á föstudögum, þá fer klukkan 2. Þannig að þetta allt svona dæmi að þetta ekki sérstaklega notendavænt hjá okkur. En aðeins að sögunni þá og hvað hefur verið greint hingað til, svona síðustu 20 árin það sem ég ætla að fókusera á, en þetta nær lengra aftur í tíman eins og kom fram hjá Degi. Þetta hefur verið rætt þetta, allavega aftur til 1990 cirka. En það 4 svona aðalskýrslur sem hafa verið gerðar. Það árið 2002, 2009 og svo 2 árið 2014. Þessi 2014 sem við kallaðum 2014A þó eingöngu kafli í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Helstu niðurstöðurnar þarna fyrst ekki fýsilegt, svo fer þetta að vera mögulega fýsilegt og fýsilegt niðurstaðan í síðustu greiningunni. Þetta í öllum tilfellum lestarstengingar sem við verðum að skoða, en það svo verður ég bara að koma því að lestar alveg frábær faramóti og ég vil endilega hvetja til þess að það komi lest einhvern daginn á Íslandi. En þarna semst árið 2002 skoðuð járnbraut sem kemst að hámarkshraðanum 160 km. 2009 skoðuð léttlest, það kemst 100 km hraða. 2014 A-greiningin léttlest líka sem fer 120 km, hámarkshraðan 120 km. Og í 2014 B-greiningunum sem það sem við þekkjum sem fluglestin, það talað hraðlest sem fer 200 km á klukkustund. Þarna kannski áhugavert að tala aðeins orðanotkunina hjá okkur. Hraðlest, skilgreiningaratriði og hvenær þú ert með hraðlest, þá yfirleitt átt við lestar sem fara yfir 200 km hraða. 200 km kannski þarna á grensunni og fyrsta myndin sem ég var með sýndi ykkur dæmi fyrstu hraðlest í heiminum sem kölluð Shinkansen og í Japan. Í dag fer sú hraðlest 300 km á klukkustund og þegar hún var opnuð árið 1964 þá fór hún á 210 km hraða á klukkustund. Þannig að ég ætla að vona að við fáum kannski aðeins í erindunum hérna eftir meiri svona umræðu það
að lest ekki bara lest. Það eru margir möguleikar í boði. En aftur að greiningunum 4, 3 af greiningunum miðuð við 47 km langa leið og 1 miðað við 30 km. Ástæðan fyrir þessi frá 2009 miðað við 30 km að þá var gert ráð fyrir endastöð í Hafnarfirði og til hliðar við þessa greiningu var verið að vinna greiningu kerfi á höfuðborgarsvæðinu. Og svo þetta 2 til 4 stöðvar. 2002, ég ætla að reyna að hlaupa hratt yfir þetta, en sú greining var unnin af frumkvæði Reykjavíkurborgar og Orkuveitu Reykjavíkur. Ráðgjafarnir voru AEA Technology Rail og Ístak og forsendur þarna voru að það ætti að vera göng undir stóran hluta höfuðborgarsvæðisins. Og það líka þarna búið að gefa sér forsendur að þetta járnbraut sem á að færast á þetta miklum hraða. Helstu niðurstöður, og þetta á verðlagi ársins 2021, stofnkostnaður 74 milljarðar, rekstrarkostnaður 2,7 milljarðar og það sem en kannski áhugaverðast að skoða í þessu áætlaður fjöldi farþega og miðaverðið. Þarna hann 1,4 milljónir farþegar árlega og miðaverðin 2.000 krónur. Helstu niðurstöðurnar voru að þetta alveg fýsilegt eða mögulegt út frá tæknilegu sjónarmiði og ég held að sé allir sammála það að það engar tæknilegar hindranir í því að leggja lest til Keflavíkur. En það vantaði farþegagrunninn. Þessi skýrsla takmarkast líka aftur við það að þarna verið að skoða bara einn valkost og það skortir valkostagreiningu á legulestar, fjöldastöðvar, leiðakerfi, faratæki og rekstrinum. En reksturinn mjög mikilvægur þáttur í almenningssamgöngukerfum. Greiningin miðaðist líka bara við flugfarþega. Það var ekkert tekið tillit til íbúanna að þeir myndu nota kerfið sem slíkt. 2009 skýrslan, frumkvæði henni einnig Reykjavíkurborg en þetta skiptið samgönguráðuneytið sem líka með ráðgjafarnir, Vafisó ráðgjöf og Faber Monsell Architects. Þarna búið að taka íbúan í Reykjanesbæ inn í myndina og búið að framkvæma kostnaðar og ábótagreiningu og þarna verið að gera ráð fyrir innanlandsflugi sé í Keflavík. Þarna áætlaður fjöldi farþega 3 milljónir árlega. Þannig að það við erum búin að hækka þarna úr manni þetta ekki, 1,4, þetta búið tvöfaldast upp í 3 milljónir. Verkefnið ekki talið fýsilegt miðað við opnunarárið 2015 sem var líka opnunarárið í fyrrigreiningunni. En gæti orðið fýsilegt ef opnunarárið verið seinkað til ársins 2025 sem valla eftir 2 ár, það 1,5 ár í árið 2025 í dag. Takmarkanir við þessa greiningar að íbúar á höfuðborgarsvæðinu sem vinni í Keflavík voru ekki hluti af greiningunni og það kannski eitt sem hefur líka breyst mjög mikið á síðustu árum að árið 2009 þá sótti fólk vissulega vinnu til flugvallarins en það var ekki komin þessi viðbót sem í dag sem Ásbrú, Keilir og bara aðrir staðir sem að draga svolítið umferðina í þessa átt eða meira allavega en árið 2009. Takmarkanirnir, það vantaði ferðatímasparnað, fjárfestingarkostnaður og lánakostnaður var ekki innifalinn og þetta aftur miðað bara við eina lausn. Það vantar valkostagreiningu fyrir legulestar, fjöldastöðva og svo framvegis. 2014 A-greiningin sem í rauninni bara kafli í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins var að öllu leyti mikið einfaldari greining heldur en hinnar 3. Ráðgjafið þarna var mannvit og þetta eiginlega bara viðauki við mat á samgöngusviðsmyndum sem var hluti af svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Þarna samt búið að taka inn allan farþegagrunninn en tölur kostnað voru bara meðaltölur kostnað við kerfi á Norðurlöndunum. Þarna við með 3,8 milljónir farþega árlega, arðsemin 7,14% miðað við opnun árið 2030 og miðaverð á bilinu 34.000 krónur. Aftur takmarkað vantar valkostagreiningu og fleira og eins og þó sem maður segja að þetta vanti inn í þetta þá þetta allt góður og gildar greiningar og bara góð leið til þess að vekja athygli á verkefni og reyna að koma því inn í samtal í þjóðfélaginu. 2014 B langt ítarlegasta greiningin sem hefur unnið og það sem við þekkjum sem fluglestinn. Frumkvæðið að þessu verkefni var líka stór hópur á bakvið það. Það Ísavia, Reitir, Reykjavíkurborg, Samtök sveitarfélaga á Suðurnesjum, KTK, Efla, Ístak, Landsbanki og Deloitte. Þarna komin inn í forsendurnar að þetta sé einkaframkvæmd. Þarna líka gert ráð fyrir göngum undir allt höfuðborgarsvæði sem var líka í 2002 greiningunni og allur farþegagrunnurinn komin inn.
innanlandsflug í Keflavík þarna líka og þarna búið fram útfæra svona umfangsmeiri kostnaðarábatagreiningu eða félagshagfræðilega greiningu. Þannig gert ráð fyrir 4 milljónir farþega árlega, arðsemi 9,9% miðað við opnun ár 2023 í ár nota bene og miðaverð 3.100 krónur. Aftur svipar takmarkanir og í hinum skýrslunum. Þannig að þetta það sem búið að vinna á síðustu 20 árum og maður svona, já, 2014 skýrslan fluglestin hafa margir talað svolítið eins og það hafi verið bara fyrir 2-3 árum. En 2014 var fyrir 9 árum síðan og það lítið búið að gerast á þessum 9 árum. Nema þá kannski helst að KEF sé að leiða vagnin þar í dag. Áður en við hoppum yfir í pallborðið, þá langar mér að enda á þessari glæru. En þannig til vinstri frétt frá árinu 2023 á heimasíðu Isavia, þar sem búið að taka saman að það voru 6 milljón farþegar sem fóru Keflavíkurflugvöll. Aftur allir farþegar, líka tengifarþegar, árið 2022. Hérna til hægri tafla sem var farþegaspá frá Isavia frá árinu 2013 sem var notað sem grundvöllur fyrir báðar 2014 greiningarnar. Og ég kom aðeins að báðum þessum greiningum 2014. Ég man að það voru allir logandi hræddir við þessu farþegaspá því hún þótti svo ótrúlega bara, já, út úr kortinu því bjartsýn. Og það sjaldan sem maður sér spá hitta nærri því svona spot on, þarna 5,9 milljónir farþega árið 2022 og við erum í 6 milljónum. En það sem kannski athyglisvert og ætti kannski að vera smá áhyggjuefni líka að árið 2023 var að gera ráð fyrir 6,2 milljónum en núverandi svona spár miðað við tölur í dag að gera ráð fyrir yfir 7 milljónum í gegnum Keflavíkurflugvöll. Og við erum ennþá bara að ræða málin og það tekur 10-15 ár að komast að leiðarenda og þið getur bara ímyndað ykkur hver fjöldin á þá eftir að vera á flugvellinum þá og ekki bara fjöldin heldur líka íbúafjöldin eins og kom fram í erindinu hjá Gyðmjöll. Það hefur verið alveg ofboðslegur vöxtur í íbúafjöld á Suðurnesjum líka. Þannig ég ætla að skilja þessa glæru bara eftir upp á skjánum og hefja pallborðið og vil bjóða Dag Bjeggerst, borgarstjóra og Samúel Torfa Pétursson til að koma upp á svið og ég vil einnig bjóða velkomin í pontu Bryndísi Friðriksdóttur, svæðisstjóri höfuðborgarsvæðisins hjá Vegagerðinni og Árna Frey Stefánsson, skrifstofustjóri samgangna í innviðaráðuneytinu. Við erum með pallborðið 20 mínútur. Ég ætla að byrja með nokkra spurningar og svo tökum við spurningar úr sal í kjölfarið. Þannig mér langar eiginlega bara að byrja á ykkur öllum. Hvað finnst ykkur þessar tölur? Ef við byrjum bara á Bryndísi sem kemur fyrir Vegagerðina sem einmitt að reka strætó á landsbyggðinni í dag. Ég bara tek undir með þér, Lilja. Það ekki oft sem maður sér spár sem að ræta svona frábærlega. Nákvæmlega. En að því sögðu, þá náttúrulega þetta áhyggjuefni, eins og allir hafa sagt hérna, það þarf einhvern veginn að horfa á þetta lengra inn í framtíðina til þess að átta sig á því hvernig best að tækla þetta mál. Árni, hvað segir þú? Já, ég tek undir. Þetta eru ansi magnaðar tölur, það mikill vöxtur bæði í ferðaþjónustu og ekki síst og líka bara íbúafjölda. Þessi svæði eru að vaxa hratt og hafa vaxið hratt undanfarin ár og það hvernig við tökum á samgöngunum þarna á milli sífellt mikilvægara mál og ég segi, þetta ekki bara ferðaþjónustumál, þetta líka bara grænt mál, hvernig og hefur áhrif á hvernig gengur að ná markmiðum í loftslagsmálum og fleiri málum, held ég, til framtíðar. Dagur, það þetta þig? Já, ég held að þetta sé bara eitthvað til að taka inn fyrir alla sem á þessum fundi að við erum eiginlega komin úr þessari stöðu ekki fýsilegt, mögulega fýsilegt að bara magnið sem við sjáum í dag af fólki sem að ferðast og notar sínar aðferðir til þess orðið það mikið
að það ekki bara tímabært, heldur við í raun komin út í afleiðingafasan af því að hafa ekki skipulagt þetta, hugsa nægilega fyrir þessu og ráðist í nauðsynlegar innviðafjárfestingar til þess að hafa þetta almennilegt. Þetta svolítið eins og með gróðursetta tré, þú veist, það auðvitað best fyrir 30 árum en næst best í dag. Þannig ég held að þessi fundur hefði gætan mátt vera fyrir fleiri árum en ég held að mörg okkar hér inni höfum fylgst með þessar umræðu lengi og tengjum alveg við það að fólk var ekki svona alveg að kaupa farþegaspá Ísafía, var ekki alveg að kaupa bjartsýnustu spár þróun byggðar á Suðurnesjum eða á höfuðborgarsvæðinu. Hér hefur fjölgað alveg gríðarlega líka. Þannig að núna allt þetta orðið að veruleika og lúxusin þá kannski sá að við höfum forsendur til að glíma við hann, kannski á svona metnaðarfyllri og stærri skala, en við höfum kannski minna tíma til þess. Við þurfum að koma okkur að verki. Já. Samar, þið eru kannski að finna þetta á eigin skinni? Já, og þessar tölur sýna bara að það núna tíminn til að reyna að brjótast út úr vananum svolítið, með þróun farþegafjölda og líka náttúrulega bara ekki síst þróun íbúafjölda suður með sjó. Okkar áætlanir og fleiri gera ráð fyrir að þarna verði búi 50.000 manns eftir cirka 20 ár og bara til að setja það í eitthvað samhengi það jafnast á íbúafjölda Færeyja. Þannig að þið getið rétt ímyndað ykkur ef við myndum planta Færeyjum bara úti fyrir miðjum Faxaflóa, verðum við að fara að uppfylla það með 7 ferðum með strætó á dag. Ég held ekki. Tyggjokrónur? Já, en síðast en ekki síst líka og ekki bara í mínum huga og okkar huga snýst þetta ekki bara að uppfylla einhverja samgönguþörf, heldur líka bara að bjóða upp á meiri gæði. Það sé bara meiri gæði að búa á þessu svæði, starfa á þessu svæði og bara þannig að við eflumst sem borgarsvæði og land í kjölfarið. Mér langar líka að heyra, Dagur, allar þessar 4 greiningar sem hafa verið hérna. Reykjavíkurborg hefur verið drifkraftur í þeim öllum 4. Brennur þetta mál meira á Reykjavíkurborg en öðrum sveitarfélögum? Eða hvernig sérðu hlutverk Reykjavíkurborgar fyrir þér í bara framhaldinu? Já, Reykjavík hefur komið að öllum þessum greiningum en hefði hugsanlega geta gert meira. Ég held hins vegar að það sé ákveðin gildra í svona einhvern veginn dýnamíkinni í íslenskri pólitík. Ef Reykjavík beitir sér fyrir einhver þá eru kannski svona koma einhvers staðar bremsurnar upp býtu hvað nú verið að spá þannig að ég hef líka alveg veltið fyrir mig hvort að stundum þegar Reykjavík að draga vagnin að það búi til einhverja misstemningu og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að það séu allir þessi samstarfsaðilar, ráðuneytið, vegagerðin, KEF og svæðisskipulagsnefndirnar á öllu svæðinu komnar að málinu að því þetta sameiginlegt mál og umferðin fer í báðar áttir og við erum að þróa þetta svæði og þetta eitt svæði. Þetta ekki, ég að leiða borgarstjórasamstarf í OECD og þegar ég fæ statistík Reykjavík þá nær hún líka til Suðurnesja. Þetta fellur bara í alþjóðlega skilgreiningar eitt borgarsvæði og við erum með svæðisskipulag bara fyrir í raun það sem samhangandi en við ættum að vera með svæðisskipulag fyrir allt borgarsvæði Reykjavík og þetta auðvitað bara lykilverkefni í því að hugsa fyrir þessum framtíðarsamgöngum við alþjóðaflugið sem alltaf að vera mikilvægur og mikilvægara ekki bara fyrir ferðamenn, heldur fyrir verslun og viðskipti og alls konar tækifæri og fyrir grænumálum eins og Árni var að segja og Bryndís. En ég tek undir, þetta líka mjög mikið lífsgæðamál, hvernig ætlum við að verja tímanum okkar með bílunum eða börnunum? Árni Freyr, nú innviðaráðuneyti, nú eru strætósamgöngur á landsbyggðinni undir hatti innviðaráðuneytisins og Vegagerðin útfærir það verkefni. Er þetta ekki í rauninni hjá ykkur svolítið? Eða ykkar hlutverk stórt þarna, ætti að vera stórt það ekki? Jú, innviðaráðuneytið í rauninni fer með þá yfirstjórn samgöngumála fyrir ríkið, ráðherraráðuneytið og Vegagerðin síðan okkar framkvæmdastofnun sem í þessu tilviki að innleiða þá stefnu. Þannig að hlutverk okkar sannarlega stórt í þessu máli og ég held að við verðum þátttakendur í þessu verkefni fram á veginn.
Það líka halda til haga, það í gangi nú þegar starfshópur á vegum ráðuneytisins og með aðkomu aðila og vegagerðar og sveitarfélaga og landshlutasamtaka sem að greina einmitt þessar samgöngur og möguleika á að efla almenningssamgöngur milli Keflavíkur og höfuðborgarsvæðisins og gera það grænni. Þannig að við bara líka kannski gefum þeim aðeins andrúm til þess að klára. Hvenær gert ráð fyrir að þeir skili? Já, eins og Gyða benti á að þá það núna á haustdögum eða ég held að það alveg fyrir áramót sem stemt að sú vinna klárist. Hulda, við hefum ekki að taka nokkrar spurningar úr sal. Hvað segir þið? Brennur ekki eitthvað á ykkur? Já, ég sé hérna. Þið þurfa að hlaupa hérna með mikrofónin. Þannig að hver fyrstur? Byrjum hérna fremst á bekk. Þakkaði fyrir fundarstjóri og þeir sem hafa tekið til máls. Þetta virkilega góður fundur hérna og alveg tímabært að koma inn á hann. Það þannig að, já, ég búinn að kynna mig, Þorfinnur Kristján heiti ég. Já, kynningu og spurningu, takk. Og ég verið sem sagt mikið í umferðinni bæði hér og erlendis og það var komið henni inn á leið 55. Það mætti mikið bæta þar úr. Það var þannig að það var bíllaus dagur daginn og það var fyrsta sem ég fer í strætó sem ég var 17 ára og ég búinn að vera með þeir og minn í strætó síðan þessa 10 daga. Vegna þess að ég var að skila mér farþegum á bakvið loftleiði gamla 5. september í einkaþotu og ég var búinn með verkefni 3:30 og var á leið heim til mín í Garðabæ og það tók 1 klukkutíma og 35 mínútur. Það var bara svoleiðis. Og það sem þarf að gera, fáið þið reynslubolta í allar þessar nefndir og það, ekki tala og gera ekki neitt. Ég byrjaði að tala Sundahöfnina fyrir 35 árum. Það alveg á nákvæmlega sama stað. Og ég hef hort á erlendis að byggja upp vegakerfi eins og í Asíu, Tælendingarnir eru túristaland. Ég þarf að stoppa það, við þurfum að leipa fleiri síðasta. Og þeir voru ekkert að finna hjólið. Þeir kölluðu til Þjóðverja, flögguðu þýska fánanum og tælenska og kláruðu þetta á 10 árum. Hraðbrautir og allar þær brautir sem þurftu þar í því landi. Og nýja flugstöð. Þetta var ekki spurning en þetta var brýning til ykkar. Já. Heyrðu, stutt þrír þarna. Já, nafn og stutt og spurningu. Góðan og blessaðan daginn, ég heiti Högni Egilsson, ég listamaður og þáttakandi í íslensku mannlífi með ýmsum hætti. Ég komin á að funda því ég bara einfallega áhuga á uppbyggingu borgarinnar, uppbyggingu Íslands og tekið þátt í í mínu starfi sem tónlistarmaður að búa til. Nú ætla ég ekki að tala eins lengi og síðustu ræðunar en ég ætla bara einfallega að vinda mér að spurningunni og það einfallega hvernig nú sjáum við að það veldisvöxtur á farþegum sem að koma til landsins. Við erum að sjá tölur upp á 7 til 8 milljónir næsta ári og þessu ári af nýjum farþegum, ferðafólki alls staðar á heiminum. Við vitum að við finnum á eigin skinni að Reykjavík, Suðurnesin, Ísland þarf miklu sterkari ferðainnviði til þess að takast á við komandi áhættur í grænum markmiðum okkar. Við viljum að fólk komi til landsins og hugsi, vá, Íslendingar alveg með þetta. Við getum farið með lest, beint í Reykjavík og þaðan getum við farið á Suðurnesin, auðveldan hátt. Við erum að eyða 120 milljörðum á ári í olíukaup, hver einnast í þjóðin Spurningin af hverju erum við að pæli því að búa til rútukerfi sem aðeins betra heldur en rútukerfi sem við upplifum núna og af hverju hugsaum við ekki aðeins lengra til framtíðar og tökum flugvöllin úr Vatnsmýrinni, setjum flugsamgöngur allar flugsamgöngur í Keflavík og búum til eina góða hraðlest til Keflavíkur og þá leysum við vandann, fáum frábæra innviði og fáum nýtt svæði í Vatnsmýrinni til þess að byggja upp betri borg. Kannski spurning, já, ég veit ekki alveg hver á að svara. Af hverju erum við að hugsa svona stutt? Ég get kannski reynt, sko. Það auðvitað ekki alveg hægt að
svara þessu, en ég held að við þurfum einhvern veginn að ná öllum að borðinu og átt okkur á því að kannski finnst okkur þetta svolítið óyfirstíganlegt að því við höfum allavega ekki mjög mörg dæmi að taka stóru ákvarðanir. Bretar gerðu flugvöllinn í Vatnsmýri, Bandaríkjamenn gerðu flugvöllinn í Keflavík. Við höfum aldrei lagt svona strategíu fyrir risastóra innviði fyrir samkeppnishæft samfélag og það bara svolítið komið að því. Heyrðu, mér er kannski sammeilíka þú svarir. Af hverju Katagó bara að tala aðeins betri rútur? Já, það svo sem kannski bara til að sýna ábyrgð og reyna að mæla með einhverju sem við höfum bara trú á að sé svona gulltryggt að muni virka og ganga vel án þess að fara kannski of djúpt í ómikla vinnu allavega eins og var gert í tengslu við þróunaráætlun K64 en í okkar hugum náttúrulega aðalatriði kannski bara að það verði til eitthvað apparat, einhvers konar stjórnsýslulegt apparat sem að fari að skoða þessi mál í kjölinn og undirbúi einmitt betri greiningar á möguleikum, hver möguleg farþega upptaka betri tengingar á milli Keflavíkurflugvallar og Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins og fara dýpra í skipulagsmál, mat- og umhverfisáhrif og annað slíkt, skoða hvaða möguleikar eru á leiðum, taka frá rými og annað slíkt. En þetta sem við leggjum til, það er allavega einhver varða í þá átt sem að ráðgjafar okkar töldu vera mjög gott skref í áttina að síðan einhverju sem að væri meiri, sem sagt kannski eitthvað ennþá öflura, kannski lest. Það var ein spurning hann aftast og svo færum okkur fram aftur, já, með þig, nei, voru tvær, já, nei, hann. Já. Já, ég heiti Atla Hrafni. Ég ætla að kíkja þú Eggert, þú varst að pæla í þegar þú varst að gefa þína kynningu að þetta væri að borgarlínan væri borguð af opinberum stofnunum en svo varst að tala að ef þið væru með lest að þá væri það einkarekið. Nú vil ég bara aðeins spyrja með að við hve einkarekin strætó hefur verið óvinnsæll og gengið alveg ágætlega illa, af hverju erum við strax bara búin að ákveða að það sé áttin sem við ætlum að fara versus að einhvað annað kerfi eins og samblanda eða alveg opinberlega rekið. Af hverju erum við að fara beint þangað og svo strax? Kannski Árni. Já, ég get svo sem alveg komið inn á þetta. Ég held svo sem það ekki búin að taka neina svona ákvarðanir. En þetta eru bara valkostir sem eðlilega séu skoðaðir. Bæði hvað var það fjármögnun og fleira. Það alveg ljóst og við erum að horfa það bara í samgönguáætlun og í uppbyggingu og samgönguinnviðum, þá erum við að skoða fjölbreyttar leiðir til fjármögnunar til þess að reyna að geta gert meira heldur en ríkisfjármögnun kannski almennt til að leyfa okkur. Ef þetta myndi hjálpa í þessar framkvæmd, þá held ég það sé eitthvað sem við ættum klárlega að skoða og sjá hvort að það sé eitthvað sem við erum sátt við. Við erum komið fram aftur. Góðan daginn, Salurinn heiti ég og vinn hjá Strætó og síðan leðgerfi þannig að ég þekki kannski leiðina svolítið vel og mér finnst svona ánægt að sjá framtíðina og fluglest og slíkt en núna erum við bara með það ástand að vera með Strætó og seinustu ár hafa verið lítið auki fjármagn, leið 55 hefur ekkert breyst, allavega ekki síðan ég byrjaði hjá Strætó og ég hef svolítið ágjör að sé sama kannski eins og að gerast á höfuðborgarsvæðinu, þetta svolítið svona status quo ekki að aukast þannig að sé tilbúið þegar þetta verður rosalega gott og við erum með lausn á þessu, það er að bæta fjármagn svo við getum bætt við ferðum. Mjög einföld lausn, eða virkilega er vilji til þess að auka almenningssamgöngur. Af hverju er það ekki gert? Ég Bryndís, þetta er 55 eða er það Árni? Þetta er greinilega mjög góð spurning að vera kastin á milli. Þetta er heitt kartafla. Já, ég veit ekki hvað bara að segja, en bara, við erum reglulega að skoða þetta með vegagerðinni meðal annars og fleirum, hvað er þetta að gera innan þess svigrúm sem við höfum. Ég get kannski bætt við að það náttúrulega er samtal við nær samfélögin þarna, það er samtal við sveitarfélögin og við erum að koma til móts við að bæta þjónustuna og það kannski sést í þessari farþegaaukningu sem að þó sést að hefur orðið, en að sjálfsögðu viljum við gera meira. En þarna erum við náttúrulega líka að horfa það að við berum ábyrgð á almenningssamgöngum á landsvísu. Þannig að þetta er ekki bara þessi eina leið sem við getum bústað, heldur þarf að horfa á þetta heildstætt.
Ákveð vantar kannski pólitíkusa frá Nei, við erum hérna með nokkur alveg frábæra þingmenn umhverfis og samgöngunefnd, grínlaust og ég bara vil lýsa bara sérstaklega ánægju, ég ekkert að stilla neinum upp við vegg, ég bara lýsa sérstaklega ánægju. Mér finnst þetta að vera fundur þar sem við erum að taka samtalið með rosalega marga við borðið sem við þurfa að vera við borðið þegar við erum að tala framtíðina og hérna stóru og mikilvægar ákvarðanir. Heyrðu, 2 spurningar, já, bara að tíminn að þó góður, ok. Heyrðu, ég misti aðeins röðina, það var allavega 2 hérna og 1 þarna. Heyrðu, byrjum, hvað viltu byrja? Byrja þarna, svo það Líf og svo það Ari. Fyrst dagur að man okkur þá heiti ég Andrés og þingmaður. Stendur upp, já. Og hérna spurningin með akkur eflum við ekki strætó bara hér og nú strax í dag, af því að það svo einfalt. Hún endar alltaf á leiðilegasta deilumáli í stjórnmálum sem ríki versus sveitafélög, hver á að borga. Og í alvöru þegar við erum að horfa fram á ástand loftslagsmála eins og í dag, þegar við sjáum að umferðin bara komin í steik ef við gerum þetta ekki strax, þá, ég skil ekki akkur við erum á þessum stað. Af því að almenningi skítsama. Lofthjúpnum gæti ekki verið með sama úr hvorum vasa hins opinbera peningurinn kemur. Þannig að ég held við ættum bara aðeins að fara anda í kviðinn þegar við erum að gera þessi plön og hætta að segja þetta ráðuneyti eða þetta sveitarfélag á að gera þetta og bara átta okkur á því að þetta er sameiginlegt verkefni og að almenningssamgöngur ættu að vera reknar sem grunnnet sem við berum bara öll sameiginlega ábyrgð á frekar en að henda boltanum á milli. Maður sé bara heyr við þessu ekki? Eða viljið þið bæta ykkur við? Já, var ekki einu sinni tollið á Reykjanesbraut? Það var brennt. Heyrðu, Líf hérna Já, Líf heiti ég og borgarfulltrúi í Reykjavík og ég var eiginlega á svipuðum nótum og Andrés varðandi af hverju Alþingi ekki búið að festa í sessi og lögbinda það að strætó sé grunnþjónusta og gangi allt land og sé þá þessar almenningssamgöngur sem við sannarlega þurfum og tryggja þau fjármagn í það og hvað það sem standa því fyrir þrifum. Og það auðvitað algjörlega óþolandi eins og Andrés minntist á að þetta sé bitbein, grunnþjónusta milli sveitarfélaga og ríkisins og þá bara spyrja aftur til þingmanna af hverju ekki búin að leggja eitthvað slíkt fram. Og það kannski innviðaráðuneytið sem öll spjóta þér á þeim. Já, ég þekki þessa umræðu ágætlega og auðvitað almenningur ekkert að velta fyrir sér hver borgar hvað en það samt þannig einhvern veginn þegar þessir aðilar hittast þá endum við oftar en ekki þarna og þarna verða svolítið erfiðar umræður hver á að borga hvað og það getur verið aðeins erfitt að ná fram úr því. Ég held að allir aðilar, bæði ríki og sveitarfélög, þegar við hittust og erum að tala saman, það allir sammála að menn vilji bæta kerfið og bæta almenningssamgöngur allt land. Já, því miður, við endum eiginlega alltaf þarna á þessum stað. Það allir með þessa ramma, allir með þessar skatttekjur sem að menn eru að deila á milli í mismunandi mikilvæg málefni. Við skulum hafa í huga að þetta ekki bara, það eru fleiri málin undir sem taka skatttekjur. Alexandra var með spurningu. Já, þessi spurning til innviðaráðuneytisins og mögulega vegagerðarinnar en ég byrja kannski að taka undir bara mjög vel með því sem er komið fram á fundunum bara frá Andrési og Líf og bara mjög mörgum hérna að við verðum að gera þetta og þetta þannig mál, hagsmunirnir eru það miklir bara á landsvísu, fyrir bara allt hagkerfið og fyrir alla íbúa að við verðum að gera þetta og við munum aldrei eitthvað sitja eftir 20 ára og gráta yfir því að við höfum óvart byggt of gott lestarkerfi það mun ekki gerast og af því að þetta eru svo margir hagsmunaaðilar það tengist millilandafluginu þá held ég að ríkið verði svolítið að taka skarið og vera leiðandi í þessu þó að auðvitað séu sveitarfélögin og svæðissamtökin með í því og við erum til að vera með en þetta bara þannig atriði að við megum ekki leyfa okkur að detti það að vera eitthvað að kasta boltanum bara á milli því að enginn nennir þessu eða eitthvað svoleiðis. Þetta verður að gerast og ég ætla bara rétt að taka undir að eins og þetta í dag þetta ekki boðlegt að við getum ekki boðið farþegur sem komið til landsins upp á það séu bara nokkrar einkareknar rútur sem eru notabene mjög dýrar eða þá bílaleigubílar eða þá mjög dýri leigubílar eða eitthvað og þetta sé bara breyta markarum í Íslandi bara þannig að það bara stór hluti bíl á landinu eru bílaleigubílar út af þessu. Spurningin
Getum við ekki bara gert þetta? Getum við ekki bara í alvörunni, þetta er ekki flókið og við erum að láta þessu þetta sér. Bara gerum þetta og við munum ekki sjá eftir því. Heyrðu, Pavel, næst síðan spurning, og svo einu viðbót. Ok, 3, sorry hægt. Ok, það erum við ekki að renna út á tíma. Stuttaspurningar, takk. Ekki ræðu. Pavel Bartasek, formaður svæðiskeppnisnefndar, 2 mjög stuttaspurningar. Fyrsta rætt í Vegagerðarinnar, ef við gerum ekki neitt, hvenær er útlit fyrir að núverandi raunin kerfi springur og við þurfum að bæta 3. og 4. akreininni á Reykjanesbrautina? Og síðan spurning kannski til annarra, áður en fáum 200 km hraðalest og 10 km göng undir höfuðborgarsvæðið, halda sér raunhæft að færa strætóskýlið aðeins nær flugstöðinni. Því að ég er í svona hóp og þetta mál er bara strand, Bryndís? Já, ég skal svara. Varðandi Reykjanesbrautina, það nú svolítið í það að hún springi. Við erum núna að byrja framkvæmdir á brekkunni við álverið og þá erum við búin að ná að gera 2-falda braut alla leið að Keflavík og svo er á teikniborðinu að fara í forverkunnun það sem upp og vantar upp á flugstöð. Þannig að þetta kom ég held að þessu öðru tímabil samgönguáætlunar frá hringtorgi upp á flugstöð. En þrátt fyrir það náttúrulega verðum við að efla almenningssamgöngur og við berum ábyrgð á rekstri leið 55 og við höfum mikil markmið að ná betri nýtingu á leiðunum þar. Og það er eins og hefur komið fram, þá er hópur í gangi sem á að skila af sér núna áramótin, ég skil rétt, og eitt af því er að skoða líka hvað er hægt að gera strax og það er til dæmis að skoða hvar strætóskýlið er staðsett. Fagnar því það, ein spurning í, Og ég kannski bara aðeins bara, varðandi seinni spurninguna, ég held að einmitt með strætóskýlið, þetta er bara eins og ég tali fyrir hönd vinnumenna hjá Ísavegi, ég held að það sé mikill vilji til þess að bæta úr aðstæðum við flugstöðin og reyna að ráðast í góðar lausnir sem geta gagnast leið 55 bara sem fyrst, en það eru bara skrýtnar, það eru lóðamál og annað við flugstöðina eru erfið viðfangs og bara sem dæmi að þetta margutalega strætóskýli er á vegum Suðurnesjabæjar. Bara þannig að það eru svona flækir sem það þarf að leysa úr til þess að bæta aðstæðum. Bæta á flækjustíð, það er eitt viðbót, ok, það eru óvenju margar spurningar, ég ána með ykkur, en kaffinu senkar aðeins. Já, ég heiti Bergþóra, ég keyrði strætó hjá SVR í gamla dag og svo BS og ég er leigubílstjóri í dag og ég held að mætti alveg þurrka út þessa vagna sem þeir á pæli og sér leiðir fyrir þá og sér akreinar fyrir einhverja strætó. Ég held að þið ættu að fara frekar beint í hraðlestina, en þess að þeir farþegar sem ég hef verið að keyra í leigubíl á milli, þeir hafa viljað sjá, ég vil hraðari samgöngur á milli. Við höfum núna bíla sem að keyra á 90 km hraða. Ég held að farþegir vilja fara á styttri tíma og þetta lítur rosalega vel út að hafa Reykjavíkurborg, göng út alla Reykjavíkurborg, þetta er ekki að fara að gerast á næsta árum. En allavega að byrja þá með hraðlest frá Keflavík í Mjódd, eða, já, og af hverju gerið þið það ekki? Bara að byrja á þessu, bara að bíða með göng, það er ekki til peninga fyrir því, og bara framkvæma þetta. Heyrðu, takk fyrir þetta. Myndu þið vilja gera það? Ég veit það er... Maður bara að því að Bergþór er uppáhalds leigubílstjóri minn, þá held ég að við eigum á þessu stígi ekki útiloka neitt, heldur bara ákveða og sammælast að fara að greina þetta og reyna að gera það hratt og vel. Hverjir eru bestu valkostirnir? Og ef þetta er að borga sér sjálft, að þá getur komið út úr því, merkilegt nokk, að jafnvel dýrgöng gæti verið skynsamlegur hluti af þessu. En við vitum það ekki fyrir víst fyrir við erum búin að greina það og það kostar vinnu og auðvitað eitthvað tíma, en ég held að ef við leggjum stöll á eitt þá er hægt að setja það á vinnu af stað. Heyrðu, ég skulda þér, spurningum. Dæn, Hulda heiti ég, vinn hjá almenningssamgöngum hjá Vegagerðinni, ein af þessum sem rekur leið 55, 87, 88, 89. Mér langar að benda á fyrst að Vegagerðin tók við þessu 1. janúar 2020, svo kom COVID og við erum búin að vera 3 ár að læra á leið 55. Þannig að núna fyrst erum við að fara í gagngerða
endurskoðun á þessum leiðum. Við erum búin að læra inn á og sjá hvar vankantarnir eru og viljum betrumbæta í samstarfi við höfuðborgarsvæðið og Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ. Og það er okkar vilji og við erum að vinna í því akkúrat núna. Spurningin er, af hverju ekki byrja fyrst á borgarlínu, laga frekar það sem vantar upp á fyrir leið 55 og Grindavíkurstrætó sem er fjársveltur, því að 55 er mun mikilvægari í rekstri heldur en hinar leiðarnar. Og hvað ætlar KTK að gera sem Vegagerðin hefur ekki getað fram til þessa að koma stoppustöðinni nær Keflavíkurflugvelli? Hvaða ás eru þið með í vasanum sem við höfum ekki? Já, fyrsta spurningin kannski Dagur, takk það. Ég ætla alls ekki að útiloka að innleiðingin verði í einhverjum skrefum. Við vitum að svona risaverkefni taka tíma og þetta er líka það sem við erum að ræða varðandi innleiðingun á samgöngusáttmálunum, að bíða ekki með efla strætó meðan við erum að framkvæma borgarlínuna. Þannig að þetta er sannarlega hluti af umræðunni, þannig að það getur verið bara mjög mikilvæg strategía til þess að styrkja líka farþegagrunnin, að hætta alls ekki að greina það sem við erum að gera í dag og hvernig megi bæta það og fara í betrumbætur og fara í kannski forgangsreinar á með að vera hanna lestartína. Ég ætla ekki að útiloka neitt en ég held að þetta muni bara koma út úr greiningunni sem að unnin verður og nú er ég farin að tala bara mjög ákveðið það sem verður. Samuel, hvað ætlar þú að gera til að færa skilið? Já, ég er líka bara svona aðeins til þess að taka við keflinu frá degi áður en ég svara því að sko í mínum huga okkar þá snýst þetta náttúrulega allt það líka bara hvernig viljum við almenningssamgöngur verði bara ekki bara á höfuðborgarsvæðinu á Suðurnesjum og þarna á milli, en það snýst líka það að ég meina við erum að taka á móti nokkrum milljónum, hvað er 2 milljónir ferðamanna, rúmlega 2 milljónir ferðamanna á ári og eins og staðan í dag þá eru langt flesti þarna að kjósa sér bílaleigubíl til þess að skoða landi, til þess að fara til að fara Suðurströndina, fara Gullnarhringinn og skoða landi. Þannig að ef raunverulega ásynningunni það að lokka ferðamenn sem að koma til landsins með flugi meira inn í almenningssamgöngur, þá þarf líka að bæta í mínum huga úr almenningssamgöngur bara á þessa helstu ferðamannastæði. Þannig að þú getur valið að ferðast til landsins og það sé actually viable, ásækja enskuslettuna, að skoða þessa helstu ferðamannaperlur með samskonar almenningssamgöngur, að þú getur keypt þér einhvers konar passa og þú getur hreinlega bara komist svona lungan af þessum stöðum og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að væntanlega taka inn í alla þessa vinnu þegar við förum að skoða núna í kjölfarið, hvað getum við gert, þurfum við að byrja á einhvers konar En ég ætla bara að stoppa þig, en skilið? Já, akkurat, skilið góða held ég að sé bara verkefni sem er bara mjög heitt verkefni hjá okkur, samstarfsverkefni okkar, Ísavía og Suðurnesjabæjar sem er sveitarfélagið sem er á landið þarna að bæta verulega mikið úr innan skamms tíma. Síðasta spurningin fyrir hlýja, Þorgerður Katrín. Já, Þorgerður Katrín, þingmaður Suðvestur, Hafringur. Ég held nákvæmlega það sem þú sagðir áðan, Dagur, að gildran er að hafa alltaf Reykjavíkurborgarna að það kemur eðlilegt tortryggni. Það verður bara að segjast eins og það er svolítið þetta landsbyggð Suðvestur og þetta þekkjum við. Lykillinn að því að reyna að flýta og mér finnst að það þurfi að flýta þessu framkvæmdum sem allra mest og ég tek undir allt sem að Högni sagði hér áðan, er að taka ákvörðun sem fyrst flugvöllin. Það er búið að taka ákvörðun að flugvöllin í Vatnsmýri fari. En það hangir alltaf á neitunarvaldi ríkisins sem að felst í setningunni þar til önnur staðsetning hefur fundist. Hvenær kemur niðurstaðan úr því hvort að við förum þá í Hvassahraun, við vorum sátum nú saman í Rögnunefndinni, það var mjög fróðlegt. Hvenær kemur endanleg staðan Hvassahraun og ég er að segja það að það verði ákveðin tortryggni gagnvart því svæði, því miður, en það er ekkert óskiljanlegt af hverju. Og ég er menn ekki þá reiðubúnir undir eins og svo niðurstaða liggur fyrir að hún verði þá tekin, hvort sem að það verði í Hvassahrauni eða þá við förum bara beint og segjum flugvöllurinn fer til Keflavíkur. Og það mun ýta undir þrýsting á hraðar öflugar samgöngur fyrr en síðar. Þannig að hvenær fáum við þessar dagsetningar sem við getum fengið til að taka ákvarðanir. Við þurfum ákvarðanir í íslenska pólitík. Einn svona létt. Ég get allavega með þessa skýrslu, skilst að niðurstöðunar sé að vænta aftur áramót, þannig að það verður mikið að gera áramót, eða svona í lok þess árs
en varðandi það hvort að þessi ákvörðun sem þú nefnir sko að innanlandsflugið fari til Keflavíkur yrði tekin þá, ég ekki á þeim stað að geta svara því, það verður að tala við ráðherra. En hafandi í huga það sem þú sagði fyrst, þá ætti ég líklega að segja sem minnst. Já. Það láta þig minnka þetta við borðum. Ætlar þú að svara mér skilið? Hvernig manneskjan með skilið? Þetta á þínu vegum? Komið sæl, Theodóra heiti ég verkefnastjóri hjá Isavia og að vinna mjög þétt með Kategó og strætóskilið vissilega vegum Suðurnesjabæjar en við beinum því samt sem áður til vegagerðarinnar og ríkisins að þá auka þjónustu við flugfarþega og sérstaklega á morgnana og meiri tíðni og fleiri ferðir ef við ætlum raunverulega að þjónusta flugfarþega á Keflavíkurflugvelli og það þarf meiri fjármagn. Takk. Ég held að niðurstaðan að þessu fyrri helming klárlega að hlutin þurfa að gerast aðeins hraðar. Áður en við... Á þessum fyrri helmingi erum við sem búin að leysa þá flugvallamáli, lestamáli og stóra skílamáli. Já, nákvæmlega, effektív erum við. Ég rakst á eina setningu á netinu sem langar að lesa fyrir ykkur áður en ég sendi ykkur í pásu. And I'm going to change over to English for you foreign guys that are falling asleep on the front row. This is a line I picked up on the internet. Despite railways' extensive presence across numerous nations, there exist some countries untouched by railway infrastructure. Among these nations, the most startling omission of railway networks is found in Iceland. Þannig að takið þetta með okkur í pásuna og svo sjáumst við aftur klukkan 14:50. Já, pallborðið, takk fyrir. Gleymd að þakka ykkur fyrir.
And I'm going to switch over to English because the second part of our day is focusing on foreign examples and how they are doing this abroad. And it's always fun to hear what our big neighbors are doing. The first presenter I'd like to invite to the stage is Thomas J. Potter, technical expert at Norconsult. Welcome, Thomas. Thank you. Yeah, my name is Thomas Potter. Tom, I use Tom. I'm an American, but I've been living in Bergen, Norway since 1987, so I'm celebrating my 36th year there. One of the first things I started working on in 1988 was the idea of a light rail line out to the airport and also serving the city. And I'll just give some thoughts about airport connections to start off with. I'm a little bit handicapped in that I didn't understand much of what was said earlier today. And I'm sure there are a lot of work that has gone into looking at this situation over the years, as demonstrated by some of the presentations that were done here, number of passengers, number of trips, number of rental cars, et cetera, et cetera. But I'm going to go start at a pretty basic level of what we want when we want an airport connection. We talked about, or was mentioned, the idea of a high-quality public transport alternative. And what do we mean by high quality? We want it to be frequent. I think it's the most important thing, that it's going to go very often. We don't have to worry too much about checking schedules. It has to be reliable. This is especially true for airports. Planes leave, hopefully, on time, and it's important that people get to the airport and want to leave the airport in a reliable manner. Reliability has an awful lot to do with your choice of not just the technology, whether it's bus, rubber tire, or a steel rail system, but it has to do also with right-of-way, that the system has a priority over other traffic. So if there's traffic congestion or if there are accidents, that it's not affected by that. We'd like it to be fast, but fast actually isn't the most important thing. We want it to be quick. I think quick is probably a better word than fast. We want it to be efficient and effective, that we don't feel that there's a lot of time wasted. Convenient, accessible, it goes to where I want to go, and I'm able to get on and off pretty easily. I'm able to do the ticketing easily. Accessibility has a lot of different implications. Of course, it has to do also with handicaps, people with wheelchairs, but also people with prams for children, and as I get older, slow movers. It has to be legible. It has to be easy to understand. And this is especially true in a tourist destination like Iceland and Reykjavik, that people have to easily know what they have to do, where it's going to go, how they can take the system. And there also should be, to be a high-quality system, you have to have redundancy. You have to have other alternatives. If the one system isn't working, there should be a possibility of using other systems. And that doesn't necessarily mean having to take a taxi. It might mean some other type of public transport offer. One of the things we get bogged down in, and this should come late in the process, is what sort of technology you're going to use. Is it going to be a bus? Is it going to be a light rail, such as a tramway, or is it going to be a heavy rail or a metro type system? And these systems, on the left-hand axis, we're talking about the cost, how much it's going to cost, and the quality of the services on the lower axis. So you're seeing the cost is going up, but the quality of the service is going up also. So it's important to find out where the sweet spot is here for you. How many passengers are expected? What sort of level of service do we want to provide? And that will point out what kind of, what mode of transport you're going to do. Frequently, we think about, we want to have a rail system. How do we get as many passengers on that as possible? That's not the right way to do it. You look at the situation, you have a vision. And one of the things I had trouble trying to follow this morning was, what's the vision? What are you trying to accomplish with this system? Are you trying to just get people from the airport to the center of town? Are you trying to develop areas along the line? Are you trying to give people a commuting alternative as well as connecting to the airport? It's very important to define what it is you're trying to accomplish.
Again, there's a capacity issue here. You have different modes with different capacities. So if you want to transport, say, 1,000 people an hour, then a bus is a good alternative. But if you want to transport 20,000 people an hour, you have to think about having a different sort of mode. What kind of airport connections do we find around now? There are an awful lot of alternatives to connect airports to city centers. I see a lot of the presentations showed a dedicated heavy rail system, such as an airport express train. In a lot of places, it's part of the national railway network. You'll see airports such as Schiphol in the Netherlands, which is connected to all parts of the country through the station at the airport. In Germany, Frankfurt, Düsseldorf, these have regional rail systems that are connected to the airport. Then you have systems that are based on light rail and tram, but these tend to be airports that are pretty close into the city center. Bergen is an exception, but our light rail is really not an airport light rail. It just happens to end at the airport because it takes 45 minutes to cover the 20 kilometers into the center of town. It was a convenient place to end the line. Then we see airport bus services, as you have here, multiple services here. You have a city bus service, and then there are exotic type systems also, such as monorails in Japan. They go to the airports in Tokyo with a monorail system. Maglev, we see that in Shanghai, in China. It goes 400 kilometers an hour for 8 seconds before it has to slow down again. We see some airports that are served by helicopter services. We see express boats going from airport to city centers, such as in Venice in Italy, Boston in the United States. And largely, they're auto-based. And this can be the private automobile, it can be Uber, it can be or rental cars, which we see as a significant part of the traffic coming and going to your airport. What decides what we do? Well, the total demand is what's the most important thing, to try to have an efficient system, find out how many passengers you think you're going to have. And the other thing that's very important here is the demand over time. My first 3 visits to Iceland were in the middle of the night, changing planes at the airport. I never got into the town. I was just, at 2 o'clock in the morning we landed, and at 3:30 we took off again. Are those passengers, are they potential customers? I know Iceland Air tries to get people to stop over and spend a few days here, and I suspect that's become more and more successful over time, judging by the numbers I see. But that creates some difficulties. It means that you have to have airport connections to your airport almost 24 hours a day if there are going to be things that are happening in the middle of the night. And that creates some advantages, but it also creates some disadvantages. And also you have a competition situation. You have all the alternate modes that are fighting for passengers in certain ways. You have the private cars. You have the taxis and rental cars, and people find the thing that's most convenient for them. Just to go a little bit into heavy rail, because I see that that's very often used as the focus of an airport connection here, to use a heavy rail type system. Most of the places that I'm familiar with, which have heavy rail connections to the airport, it wasn't a dedicated line that was built from scratch, which would be the situation here. Usually it's an extension of an existing line that runs nearby the airport and has a spur into the airport or goes over to the airport and then comes back to the main line. I think the airport in Oslo is a good example of that, where the line was extended. They built a new tunnel and they changed the alignment to go into the airport. Stockholm is the same thing. The main line between Stockholm and Uppsala goes past the airport at Arlanda, and they extended a line through the airport. So building a completely new line from scratch is sort of a unique situation. And that gives you an opportunity. It gives you an opportunity to come in with some sort of new technology. I see a lot of the pictures show a traditional rail system with a locomotive and cars. I think that the time is over for those sorts of systems. We see more and more automated metro systems being built. No one builds a metro system these days
that with a driver. It's automated. It's a horizontal elevator. And I think that would be something to really consider. That enables you to run frequencies over the course of a day without increasing your operating costs that much, assuming, of course, that you have the vehicles available. But you can, at times, put in extra vehicles into the system, automate it, the high level of safety also in these systems, it's something to think about. Most of the rail systems that have connections to the airport are part of either a national network or a local network. I'm thinking here of Germany with Deutsche Bahn, which goes into the airports, or the S-Bahn system, which can be extended into airports. And as I mentioned, I can find very few examples of isolated express rail systems. The closest I come to that is the maglev system in Shanghai. But because of difficulties, that doesn't go into the city center. You have to transfer, when you get near the city center, onto the metro system in order to get into the downtown core. We're going to hear a little later from someone from Finland, and I think this connection to the airport in Finland, which is in between at the very top of the diagram here at Vantaa, is a very good example of what I'm talking about. In Finland, in Helsinki, everything ends at the central station at the bottom of the picture at the main station. And there are two main rail lines that extend up to the north. And what they did was to make a cross connection from the east to the west, where the airport was in the middle. This enables them to run a ring system. So they have trains serving the airport in both directions. And for people going into the center of town, they just take the first one that's available. The travel times are approximately the same, but you see also there are an awful lot of stops on the way. This is not an express service. This is a service that serves the airport, but it also serves a lot of intermediary stops. And stops are quite important because that's what determines how fast the system is. You can have a system that goes 200 kilometers an hour, but if it stops every 1 or 2 kilometers, it's not going to be very fast. It's going to have an average speed probably in the 30 or 40 kilometers an hour. So every stop, depends on the maximum speed, of course, but every stop will take 1 or 2 minutes extra to your travel times. A little bit, I'm like light rail, so I'll give some examples of light rail systems that serve airports. We have one in Bergen. It serves the airport, but I wouldn't in any way call it an express operation. It takes 45 minutes to get to the center of town, but not everybody's going to the center of town. We have a large student community that lives halfway between. They frequently will take the light rail. There are other housing areas along the way that people are taking it as well. Lyon in France, they have a dedicated light rail that's part of the urban light rail system. So it uses the same tracks, but at some point it goes off to the airport. It's a very interesting system. There are examples even in the United States of light rail, such as Baltimore, which is going to the airport. Bremen is very special. The airport in Bremen is only 4 kilometers from the city center, so you just take a local tram to the airport. Very special. Manchester had a heavy rail station, a spur built into the station, and now has extended their light rail system out to the airport. And Zurich, which has a very good high or heavy rail service, the National Railway, also extended a light rail system. Again, to give this redundance and to give people other ways of getting, not necessarily into the center of town, but getting them to where they want to go. Again, the idea of multiple choice is very important. That I mentioned, Manchester has both light and heavy, Zurich has light and heavy, Stockholm has express trains and express buses. The express bus is 1/3 the cost of the rail system, and they also have local trains, which are also half the cost of the express train. So there are multiple options for people who want to go to different locations. I'm working right now in Trondheim. Trondheim has a heavy rail system that goes past the airport. It runs every hour, so it's not very convenient. It also has an airport bus, and it has local buses. The local buses don't go right into the airport. You have to walk 200 or 300 meters to get into the airport building, but they're much cheaper. And you have here both the express bus, multiple companies, and local bus. So there are options here, public transport options that are being made available to the public. I'll move over to a little bit about the light rail system in Bergen. Our system is in the city of Bergen completely,
but it's in the county of Hordaland. Well, it's actually changed their name to Vestland now. It is a light rail system. It's a tram system. We have 42-meter long low-floor vehicles. It was financed in a very interesting way. Bergen is one of the first cities, along with Singapore, to introduce congestion pricing for the central business district in the 1980s. And a lot of the money that was collected for that was dedicated to road building until 2000, when the politicians decided to have a more comprehensive transportation system based on both public transport and road building. So it was a 50-50 split at that time. It's since changed. That was a 20-year program. In the last couple of years, they have an extension of that program where it's more like 70, 75% for public transport programs and safety issues. There were different strategies that we developed, what we were going to do. The important things was to try to pick the correct vehicle and the correct right-of-way. The way the priority of the right-of-way is very, very important. So if you don't want to have rail and you want to have bus instead, make sure that the bus has the priority, because that's the absolute factor, not for speed, but for dependability, that the reliability of the system is high. So those are our three main PEP questions: dependable, accessible, and quality. You see speed's not even mentioned there. The first line that we built from the center of the city to the south. The reason for that was actually, half of that was the old tram line that was closed down in the 1960s. So the urban structure was built around a tram line that had been there for 70 years, and it was also the busiest bus lines in Bergen. And one of the goals of the project was to try to reduce not just automobile traffic, but to try to reduce bus traffic also in the city center. We have a very concentrated downtown area. We didn't want to have thousands of buses coming in. We eliminated about 600 or 700 bus movements in the city center with the first stage of the project. The other thing that was very important was universal design. No steps to get into the vehicle. It makes it faster for people to get on and off, and it makes it much more convenient for many, many passengers. A high level of service, meaning frequency, and a long operating day from 5 in the morning until 1 o'clock in the morning. We only close for 3 or 4 hours at night. Friday and Saturday night, it goes all night. So for people who are out in the city center, they can get home. We wanted it to be visible. That means running in the daylight so people could see it, although we did build a number of tunnels because of the topography of the city. It had to be safe and secure. It had to be reliable. That was probably the most important thing. We use the expression "den gode reise." We wanted people to have a good experience when they took the system. And we also wanted people that lived along the line not to be disturbed by it. So we wanted it to be quiet and non-intrusive, to actually fit into the urban fabric and to fit into the neighborhoods it was going to be serving. Why did we build this system? It's interesting. I have a why and why not here, and many of the reasons are exactly the same. A lot of people wanted to build it because they think rail is better, a little bit of a nostalgia for the way the tram system was before. They believe that there was a need to reduce the level of highway investment in the future. They wanted more stable, predictable public transport in the future. One of the words we often use for bus systems is that they're flexible. The last thing that a passenger wants is flexibility. They want reliability. They want it to run on time, and they want it to run every day when they expect it to run. They don't want, oh, next week it's going to go a different way or the schedule's going to change. So they want a stability to the system. So when I hear the word buses are more flexible than rail, I shiver a little bit. I think it's a mistake to use that as a strong argument. One of the things that a rail system does also, it gives you a structure for development, and this is very important. A transport system is not just moving people from A to B. It's also defining how we want our city and our area to be in the future. It gives a structure for things, where people are going to be locating housing, working, universities, different public facilities. And the politicians in Bergen have been very loyal to that idea. They only allow people to build things
along the planned alignments or the existing alignments. They allow density for testing, as we say, to allow densification of neighborhoods in areas that are served by the light rail. And they also put parking restrictions. They don't let people build as many parking. They don't require that you have so many parking spaces per square meter for an office building or a shop. It's just the opposite. They limit the amount of parking. One of the reasons to do a system with high capacity is to reduce operating costs. Instead of one bus driver driving 30 or 40 or 50 people, we have one driver driving 200 people. Or with the train, you could drive 800 people. Again, I mentioned reducing bus traffic in the central business area. And there was actually the politicians were being forced to do something about public transport. We didn't, in the 1990s, we had a very split situation with many different bus companies. It was very difficult to use the system. And the politicians felt that there was a public demand to improve public transport. So we spent a lot of time trying to make an attractive system. Here we used a lot of grass. We used a lot of landscaping to make it look attractive and to fit into the areas that we served. We also encouraged development along the line. Here's a development that occurred right over the top of a station. This is in the student housing area at Fantoft. We tried to integrate it into other transport systems, such as the bus terminals that we built, and also allowing for some park and ride. Although we're not real big fans of park and ride. It's very expensive to provide a parking space for a car all day because people expect that that parking space is going to be free. And they're located usually in areas that are very valuable for other developments. We integrated it into the new airport terminal when that was built. I'm showing my age now. I've experienced 2 new airports in Bergen since I arrived there. The first one was in the early 1990s, and now we have a new terminal that opened in 2016. And the placement of the station was integral in the planning of that building, of the new terminal building. We're right underneath with a quick escalator up into the departure area. A lot of people, one of our problems is we have too many passengers. We expected to have about 45,000, 50,000 passengers a day. We've been going up to, well, we had COVID problems, of course, as everyone had, but we're back up to 80,000, 90,000 passengers a day. We've got a lot of congestion. People are complaining. We ordered originally vehicles that were only 32 meters long, but we had an option to extend them by placing in 2 extra modules. And we did that after only 24 months of operation. So all the vehicles now are 42 meters in length. They have a capacity of about 300 passengers. Although Norwegians always seem to go around with backpacks, so that reduces the capacity of vehicles. And they also like to turn around a lot while they have their backpack on. And again, the why not reasons are much the same as the why reasons. Why not? Well, rail is an old technology. You don't need that. We have modern technology now. The latest is battery buses. Everybody wants battery buses instead of rail-type vehicles. If you don't have money for highway investment, it's going to reduce road capacity. And so that's a negative, not necessarily a positive. There was a general attitude that if we build better roads, then the bus will benefit from that, and everybody wins in that situation. We get better highway capacity, plus the bus can use the road. The idea of using a transport system to structure development was seen as a negative by some people. They don't like the government telling them where they should live or where they should build their office building or where they should have a shopping center. So that was considered a negative. They believed that there would be an increase in operating costs, that the system would be expensive to operate. There was a lot of people who said that you wouldn't have any passengers at all. We're talking about 10,000 instead of the 45,000 that was estimated. And they turned out to be incorrect in their estimates. And one of the main problems we have is with the financing scheme, in that the system was financed through the use of tolls. And road users, we're all road users. I drive a car too. This idea of there's people who drive cars and people who take public transport, and they're 2 separate groups, that is this us and them way of thinking, and that's incorrect.
most of us anyway, use automobiles or are passengers in automobiles, and we want to use public transport when it's the best alternative. But anyway, the idea of using toll funds and charging drivers to pay for a light rail system that they didn't see the benefit of, especially in the initial phases when you're only building 10 kilometers and serving a limited number of people in the area, they objected to that. And that sort of lives on even 20 years after we decided to build this system. I won't go too much into the detail, but the cost of the line was interesting. One of the things that was very important was when we got working on it was that we met the budget, that we didn't go over budget, because public transport projects have a bad reputation that they always go over budget. So we made sure that we had a budget that had, I won't say fat in it, but there was room for being able to cut out things so that we could, in the end, could meet the budget and also deliver on time. That was very important. So one of the first things we did was we sent a letter to the Queen and asked her to come for the opening on a certain date, and we had to open that day because the Queen was coming. So that was a stroke of genius by someone. Yeah, these things will be available, I believe, so you can go into the details. I'm not going to read slides here. One of the important things, though, about these projects is how it's organized. Who takes the responsibility for deciding on where the line's going to be, who's going to operate it eventually, who's going to build it, who's going to design it. And that's something we spent a lot of time doing. There was a political desire to make sure that local contractors were involved in the project, so we divided it into small parcels rather than putting it out to tender where some of these large European construction companies can come in and do a turnkey project. We decided to do a more traditional project where we designed it ourselves and then we put it out to tender in small beats, except for the technical installations. There, you don't want to have different contractors doing, putting in the rails because they might not match. So technical systems such as the actual railway structure, the electrification, the signal systems, they were done more as a turnkey project. And in the end, we put the passenger operations out to tender. One of the things that's very important is the visibility of the system, both seeing the system but also seeing the city from inside the system was an important aspect. So we tried to put in very large windows. Comfort is a very important thing here. One of the things we might have underestimated is the need for having space for baggage. So when I see a 25-meter bus that is proposed to go to the airport, going 80 or 90 kilometers an hour, I don't think you want to really ride in a double articulated bus that's going 90 kilometers an hour. They tend to be quite unstable. But also you need the space for baggage because people are traveling with their suitcases. So where do you put those is something to think about. We've had to change the vehicle configuration in Bergen to allow for more baggage space. We've taken out some of the folding seats to allow people to put their bags in that area. We chose a low-floor vehicle. That means no steps to go in. We have a platform that's the exact same height as the floor of the vehicle, so it's easy access. It also speeds up both boarding and alighting from the vehicle. We spent a lot of time with design. These two vehicles are actually the same vehicle. The one on the right is in Chemnitz in Germany. The one on the left has actually been delivered to Croydon, but it's one of our vehicles that they ordered for the Olympics, and it just put some film on top of our orange color. They put this green color on it. But you see the importance in design. You can take a vehicle that's sort of boxy on the right. That was the prototype. 601 actually was the prototype that was delivered in 1992. And you see we were able to do, through design, make it a little bit more attractive and it looks a little slimmer, but it's exactly the same width, 2 meters 65. A lot of work making it attractive on the inside of the vehicle as well. A lot of space, a lot of openness. And on the actual right-of-way also to try to make it very obvious where automobiles should drive and where they should not drive or not stop. So we use this yellow surface to indicate an area where cars shouldn't drive, and the black asphalt on the side is where the car should operate. Or we would build it as a traditional railway with sleepers and ballast. That also discourages people from driving on the line.
And I think it fits very well into the city center in Bergen. This is at the end of the line going into the city park area, Byparken. And here's it going through the university again with the green track, which is, we stole a bit of the lawn of the university here, so we sort of put it back in the middle between the tracks. One of the things we did now in the newest line out to Fyllingsdalen is the light rail goes through a 3-kilometer long tunnel. And due to the demands of the railway inspectorate, we needed to have a parallel tunnel that could be used for evacuation. So what they did was the parallel tunnel has been turned into a combination bicycle and pedestrian tunnel. So here you see 2 lanes for bicycles, and on the right is the blue surface is a rubberized surface, which is very comfortable to both walk on and run on. So this tunnel, as you see, the person here, is being used not just for getting from end to end, but also people come in here when it's weather like it is out today here in Reykjavik. They use the tunnel for their training, running back and forth. So they do the 3 kilometers from end to end, 6 kilometers, or they can go halfway. There's a sort of rest area halfway in the tunnel with interesting lighting and some different pieces of artwork. And they can run there, do a circle around the middle there, and go back out again. This line has not, it's met the expectations. We expected about 17,000 passengers a day, and it's meeting that. But you see on this particular area, Myndamýrin, there's a lot of empty space. These were light industry. The dairy was here. There were some other places that were involved in industry that have since moved away. So this is an area that's going to be redeveloped over time. And we've given a structure for that development. They know where the stops are. They know where they can put their new housing, new shops, and they're starting to come now. So we expect the ridership on this line to grow quite a bit in the future. All this is based on a long-term vision from the 1990s that we put together, where we have a combination of express buses serving some of the neighboring communities, feeding into a trunk system, which is the light rail system. And this was done about 1996, and it's largely come to fruition. If we look at the map today, this was what it changed into for the light rail particularly. We have a north-south line from the airport all the way to the north to Osana, and we have a line that crosses over, serves the main hospital, and then goes out to the western suburbs. And that's pretty much what we're doing to this day. The first line opened in 2010. We had an extension in 2013, and then finally to the airport in 2016-17. The line to Fyllingsdalen, which is the line that goes out to the left side, Oasen, major shopping center, that was just opened last November. And the main challenge now has to do with financing, because the project has expanded quite a bit. It's not just a light rail system, but it's we want to have this bicycle path system also. And a bicycle path in 2 directions takes up almost as much space as 2 tracks. So you have to find room for that. We built a new workshop. We have mountain halls at Austin, and we have 34 vehicles operating today. Just to finish up, what do we learn? Well, we learned that we had too many passengers. There is a rail factor. If you substitute a rail-based system for a bus-based system, you can expect anywhere from 15 to 40% extra passengers just because of that transition. There is something inside of human beings that want to have the stability and dependability that they infer, not necessarily true, but they believe that it's going to be a better system. It's easier for them to understand where it's going, and they believe that it will give them a higher level of service. So we expected about 23,000 passengers for the first section. We got almost twice that. We expected 45,000 when we got to the airport. We almost doubled that. We have a slower speed than we expected, and that has to do with the number of passengers. It takes longer to get more passengers on and off if it's crowded. So we lose a few minutes because of that. One thing that's very interesting is we have a high level of traffic in the off-peak period. So the traffic doesn't go down too much in the middle of the day. It goes very long out into the evenings, and Saturday and Sundays are almost as high as regular weekdays
for traffic. So it's not necessarily a commuter system. Again, it's more like an urban elevator that goes horizontally. There has been a need for express bus services to try to, if people are traveling a longer distance, we don't want them feeding into the light rail and sitting there for a long time. So there have been set up a number of bus services that jump over, don't run parallel with the light rail, but offer a higher level of service from suburban areas. And the thing makes money, actually. If you look at the receipts, the number of people that travel and the amount that they pay, it actually covers its operating costs. It's been used by the politicians as a basis for city development. It has stimulated commercial development. There's an estimate that about 10 times the cost of investing in this system has been invested in commercial properties along the line. This is housing, this is offices, this is shopping areas, etc. But that's also because it's not necessarily a stimulus, but also the politicians steer those investments to those particular locations. We've had some technical problems. Everyone has a teething problem. This is a relatively new system. We tried to build it to German standards. We wanted a system that looked French, but we wanted it to be German technology. And we had an inexperienced organization. This was the first time we did this in Bergen. It was the first time a new system had been built in Scandinavia in many, many years. Since that time, we've sort of stimulated and have talked to a number of different cities, such as Odense and Aarhus in Denmark, that have built new systems, in Tampere in Finland that built a new system. So it's definitely stimulated interest in other cities as well. And we did have a fatality. We did have someone that got killed accidentally. We've worked very hard to try to improve the safety of the system to make all the passengers feel secure, both on the system and accessing the system. That's all I had to say. Here's my email address if anybody wants to get in touch with me. Again, in summary, I think one thing that I would like to hear more about is what are you trying to accomplish with having a connection to the airport? What is it? Is it to get people from the airport to the city center? Is it to get development along the line? Is it to reduce the number of buses in town, reduce the number of automobiles? You should have a clear idea of what you're trying to do. Thank you very much. Maybe, thank you very much, Tom. Maybe one question before we leave. You talked about metro systems. I think we have, with the Icelandic translations, a lot of Icelanders connected to an underground service. But that's... well, metro it can be an underground service, but you have the light rail in Bergen actually goes in tunnels more often, percentage-wise, than the tunnel system in Oslo. So in a lot of metro systems, in the dense urban core, they tend to go underground. That's true. But it doesn't necessarily have to go there. We have examples from other places where it's running above ground. So metro is just, there's a very fine line between what light rail is and what metro is. We see cities in Germany that connect 4 or 5 tram cars together. Vienna is the same thing. They change them in the metros. In Brussels, they even call it pre-metro, where they're using tram cars in the tunnel in the center of town because they, at some point in time, hope to upgrade it to a metro system. When we talk about metros, we're talking about very long trains, usually, at least 4 cars, 6 cars. If you go to New York, we're talking about 12-car trains that can be up to 600 meters in length. So there's a lot of fluidity between the different discussions here. Okay, thank you very much. I'm wondering if we should maybe just apply to Norway again, become a part of. Next one on stage is Karl Ove Björgan, Managing Director at Alstom, Norway and Iceland. Welcome. Yes, hello everyone. My name is Karl Bjørgan. I'm Norwegian, so I could have maybe taken this in Norwegian, but I'll do it in English.
I was listening with interest to Tom's presentation. I'm myself born in Bergen, so I love the city. There's a lot of, I think, interesting experience that can be drawn from that project. But I'm going to talk about something of the similar, giving a little of inspiration to you here in Iceland. We've been from Alstom's side, present in the discussion, trying to supporting this project and the studies that have been done the last, I would say, 15 years, probably. So we have taken a particular interest of being present here and hope to see, from our side, a rail project in the future. Our company is about mobility and creating mobility solutions that people would like to take. And so the passenger experience is very, very important always, and also to do it in a sustainable way. It's of course also crucial. Just a couple of slides about our company. It's for those of you who don't know us, but we are engaged in the whole, let's say, life cycle of a railway system. Everything to do with the rolling stock, components to that, but also the infrastructure. You need signaling, tracks. We can do a turnkey system also if the customer or the country would like to have that. And also doing the services on the rolling stock. So we are part of all of those areas. And we're present all over the world, but we are, I'm very happy to see that we are very strong in the Nordics. We are 2,500 people just in the Nordics, biggest in Sweden, but also substantially present in Norway, Denmark, growingly in Finland, and hopefully also in the future even more in Iceland. But I'm very proud to be also responsible for Iceland in our company. But it's important to be local. These projects are always with a local content, local expertise. So you can't do this from a distance. Little bit now about what we envisage in terms of first the product, let's say, and what we have as a focus is to do this. I mean, this is a new green field, you know, in the true sense of the word. You don't have railway. Definitely, it has to be a zero-emission railway, and in that respect, you have, of course, the options of having, you can put up catenary, you can, and having an electric railway. And with your power from hydropower and maybe as the main source, you'll already then you have a zero-emission solution. But given that you might not want to set up catenaries and have power lines, which is very visible all along, you, I think, would benefit very much from either having a hydrogen solution or a battery solution. Then you have no visible catenary. And in Alstom, this is just a little bit of news about what we are seeing now. We are the last few years. We started in almost 10 years ago on developing hydrogen trains, and it's very interesting now to see that the first commercial lines of hydrogen trains, they are in commercial service in Germany since 2022. And in parallel with that, also the same development of battery trains. Come back to a little bit of difference on those two and what are the disadvantages and advantages of those two combined. But also you see here that it's also important to look at the freight market. That's also the next step, let's say, to take these zero-emission technologies to take
it on the freight market, which is it requires much more powerful locomotives and powerful systems, larger batteries, larger fuel cells, etc. Few examples that we have around Europe of projects, and you see this technology is now more and more being adopted country by country. I think Germany was, let's say, a locomotive in supporting this initially. They were the first one to sort of say that we want to have a hydrogen train. Because quite a lot of the network in Germany is not electrified, and they saw the need there to have a solution. Ireland, Germany, Italy going for the same, either battery or hydrogen. And also now we see a trend of modernization. There's a lot of diesel service that are out there, which is more and more now going to be not allowed anymore to use diesel, and that's an opportunity then to rebuild those into either fuel cell or battery technology. And if you compare those two technologies a little bit to each other, if you look at the green here on the zero emission solutions, a battery train today typically have a range of maybe up to 120 kilometers on batteries. So it's suitable where you can find a solution to recharge at the end stations, or if you want to have partial electrification and then you can charge while running. Example in Norway is they're considering to have a battery train going on Nordlandsline from Trondheim and up to Bodø. One solution is to have a partial electrification so that you have areas where you charge along the way. And then the other solution, hydrogen, has then the big advantage of having a very long range. So that's the main advantage of hydrogen. Okay, I see I need to speed up a little bit. So we want to end off with a video to give you a little inspiration of what it could be. But we have really looked into what could it be like. And I think the airport link, I think like it's been pointed out here earlier today, really provide a large range of benefits. I mean, short time, like Tom said, really the reliability of the transport, utilization of your energy sources, and also then immerse it into the landscape in a good way. And I think you have also talked about this, also who would an airport link serve? You have the tourists, of course, but you also have the Icelanders going to and from work, so it will be a commuting service. And also transit passengers, if you have an efficient service, they could utilize some of that few hours they are stopping off in Keflavik, and also getting time to get into the city or maybe down to Blue Lagoon as a possibility also. It was mentioned about how do you organize this, and of course it can be done as a turnkey project or a number of smaller projects put into one big turnkey project, and that's many ways of doing that. And that you have to find the best way to do that. But of course we see that especially some countries where you don't have this old, let's say, know-how of building a railway system, it can be beneficial to, let's say, have bigger systems and people coming in who have done sort of this before, but also always with the local content. And the railway system consists, of course, of
quite a few parts, so it's important to see how this all connects together. And here you can see, like you were talking about, Tom, you can split into different packages, and you can either have different contractors for each of them, or you split them into bigger parts, and always see. It also depends on how you organize, let's say, those interfaces. Then, if you have a big organization yourself, then maybe you can manage more packages. If you have a much more leaner organization, then it's maybe easier to go for bigger packages and fewer contractors. And then, last, before we see the video, just to mention about the financing. So that's, of course, a very important point. And it's going to take, of course, quite a lot of money to build a system like this, but it's for the long run. There are ways of thinking in terms of a PPP structure, for instance, where there's a private-public partnership on the financing side. And that can be very good if, let's say, the project is sort of bigger than what fits into your transport plan, or something that is maybe you want to spread out and get. For definitely, we have seen that all around the world that it's very interesting for private companies to come in and support on the financing side in things like this. And then also you can then sort of split the risk here between those two parties in terms of who's sort of best at managing those different elements. My last slide here was just to give an example of one in Australia, where we see sort of the financing and the organization of the project, and you see that the private financing and the public financing were more or less the same, and that we had a number of banks on the financing side. So this is one way of thinking and how to sort of structure the funding of it. Then I end up with this one. So what we're going to show now is just something that it's been made quite simple. It's been made with Google Maps, but we have immersed some of our technology and what we could envisage of how the solution could be, and also how it connects into the city, which I think is very important, and that was highlighted, that you need to connect seamlessly into the next mode of transport. Right, so I don't know if you take care of the technology here to get it up.
Thank you very much. Yes, thank you, Carl. This was very beautiful indeed. Our last presenter of the day before we go into the panel is Henry Westlin, City Engineer of Vantaa in Finland. He was supposed to be with us here, but he broke his leg on Monday. Seriously, he seriously broke his leg, but he was kind enough to let us film his presentation, and we're going to show that here. But before we do that, I would just wanted to tell you a short story about the idiom "break a leg," because it is one of the most difficult idiom to trace back to its roots. So we don't know where "break a leg" started from. So that's why it's called a dead metaphor. So, and I just want to point out, we did not say to him "break a leg" or anything like that. This was completely accidental. So, yeah, Henry Westlin, City Engineer of Vantaa. Do I have to? Ladies and gentlemen, dear Mayor, I'm sorry I couldn't make it at Reykjavik today. But I was in a domestic accident, so I must stay in home. I have a short presentation of the ring rail line, connecting urban railway line that maybe sets all of our project. And I'm the Henry Westlin, the city engineer. I'm not trying to pronounce my title in Icelandic. But I come from the city of Vantaa, which is growing part of the northern part of Helsinki metropolitan area. It's some kind of butterfly shape. So there's the East Vantaa and West Vantaa are strongly divided from each other. The people born in East Vantaa, they used to never travel to West Vantaa. So that means that there was need for this traverse connection way. But we are fastly growing, and we are probably making this 250,000 inhabitants in year 2025. And we are located in center of main highways, evolving railways, and an international airport. This Helsinki-Vantaa airport is located in the middle of city of Vantaa. And by the ring rail line, we are about to construct a new light rail line between Eastern Helsinki, Mellunmäki, and Helsinki-Vantaa airport. We are beginning next year to construct it if we get the foundation from the state of Finland. And besides that, a new airport line connecting Helsinki to the airport is under design phase now. I had some old slides, so I let them show this little yellowish slide. But the history of the ring rail lines come from the early 70s. And then there was a alignment study of Maria Rata. The former name was this Maria Rata, the lengthening of Martinlaakso rail line. It was this Maria in Finland. But reasons for the train line connection is access to our airport, logistics of the ring road, 3 European road, 18 industrial areas connecting West Vantaa to Eastern Vantaa, and strengthening the travel's connection and cutting train operational cost for commuter trains. Trains can travel from east to west or vice versa. So there's no stoppage in the end of the train lines. And then in our general plan of 2000, the Aviapolis area was planned as an efficient business area. It could transfer from the industrial area to high business area. So it makes a difference there. And there was plans for a new airport satellite terminal then. So it was also included in this train alignment. It never happened now until now. And the center of Maria Vantaa, now Kivistö, was moved westwards nearer to the highway 3, and the changes were visible in rail line alignment and station locations. There's an old presentation of this of our ministry, which it's actually from this 2015.
And there's a lot of text, lot of numbers. But this is a ring rail line is an important railway crossing the metropolitan area and running from Vantaankoski station via the airport to the Tikkurila. And it will unify the public transport in the metropolitan area. And the building was began in 2009 and finished in late summer 2015. I came to city of Vantaa in 2009, in the beginning of 2009. So I wasn't in the planning phase, but I served the construction phase. I was some of the connection people for the whole project. And it provides an opportunity for 2,100 potential residents and 2,000 potential commuters to use public transport. And the travel time to the airport is about half an hour from the center of Helsinki, the Helsinki Central Railway Station, and 12 minutes from the Tikkura station and the main railway line. And maybe the difference between this, if you think about Arlanda or Gardermoen in Norway, so the Arlanda is situated about 42 kilometers from Stockholm center, and Gardermoen is about 50 kilometers from this Oslo center. But our airport is much closer to the city centers then, so it makes a difference for our project. And also this project includes the railway and station, but there was a Tikkura office and retail center, station bridge. There was a big shopping mall, shopping center, office center back in Tikkurila, and there was also in road arrangements in Highway 3. And in features, this length of railway line is 18 kilometers, and there's contains 8 kilometers of tunnel. It goes in tunnel under the airport area. Yeah. Five new stations. Some of them were tunnel station, and there was also made some reservation station when it was constructed, or the tunnel was constructed, and the operation is this SM5 low floor trains, and running at 10-minute intervals in both directions, and this high speed is 120 kilometers per hour. And there's also park and ride facilities and car parking spaces built at the same time. But new modern trains were also part of this project. And the project organization are always very important. The organization was very light. There was one guy from the Finnish Transport Agency and one guy from our city, and there was an army of consultants, army of contractors building it. And there's also Finavia that is our state-owned company that runs the airport. They were also included in this project. Cost was 773.8 million euros, and they were divided between the Finnish Transport Agency, the city of Vantaa, and Finavia. Our part was about 28% of this project, and the project also received 10 funding from the European Union, 45 million altogether. So it was a very good thing too. But a joint effort with the state and us and the Finavia, which is some part of the state also. And experience of the ring rail line, it was our goal in the city of Vantaa. One goal was the opportunities for new residential and job areas in Vantaa. The job areas are shown in blue, and the residential area in green. Some of them have happened, not all of them have happened yet. But it was something like 8 years from there when the ring rail line was finished now. And there was a new apartment. When the construction began, it was the times of this financial crisis.
it was bad enough in Finland, but not as bad in Reykjavik. I recall the news, but it's something like this. In a deep freeze, the apartment production a few years after that, 2009. But it was a strong acceleration in 2050 when the ring rail line was finished, and Vantaa was very fast growing, and the new apartments were built along the ring rail line. So it was a great success from our side of view. And there was also this public traffic. Vantaa has a past of using rails or building along the rail lines. And the main railway line was built in 1860s, and the Martin-Laakso rail line in the west of Vantaa in early 70s. Yeah. There was commuter trains operating on both of them. There's also long distance trains running on main railway line. And the airport city is 17 kilometers north of Helsinki city range, and the airport area is in the middle of our development area. And the city and the regional transit authorities were solving 3 separate problems or goals with the ring rail line. This was regional local connections, national and international connection, and the development of land use of the city of Vantaa. The conclusion was that there was no need for express trains because commuter trains connections were enough, and enough now, even nowadays. Sorry, went to one wrong direction, and there are these passenger numbers of the new station of the ring rail line. It's something like the ring rail line and the main rail and the Martin-Laakso rail is something like the heart shape. So we used to have it in our materials then. But almost 500 passengers in average daily. There are two trains running there. This was B train running clockwise and I train running anti-clockwise. And from the airport area view, from the Finavia view, the airport itself was not big enough target for the ring rail line. It was a regional project and land use development project of the Vantaa city, but it has been profitable to connect airport with the ring rail line. Because of the service level and reliability of the ring rail line, there is a very small risk of traffic traffic jams, etc. Or because it's situated in a tunnel, so there are no trees falling to the lines. And now there's about 1/3 of the daily passengers to airport use ring rail line, and at the same time the ratio of bus passengers have decreased from the 30% to 10%. But it's not only the passengers. The airport area is also a very important job area, and the employers, which often are low income employers, need a reliable means of transport 24/7. This was the ring rail line. So I have a small presentation, maybe a teaser of our light rail project, and this almost, and we are the 4th biggest city in Finland. We have a light rail project. It's one of the light rail projects in Finland or in the metropolitan area, but it also it comes to connect this airport area from the eastern part of Helsinki via main rail line and connecting the city too. And this is the Aviapolis area, the airport area, which is a high business area that it's still developing and needs this light rail project also to develop. And there's also in Finland, this is airport line process. We got that funding for our new government, but it's something like it's going to connect this long distance
passengers in Finland. So it's going to replace the short domestic flights, so this flygscam thing, you know. But this process is under development, and it's going to be constructed earliest in this next decade. I'm not going to tell you more. Maybe this functions you for this. Come to Finland and come to city of Vantaa to listen more. Thank you for my time, and I really would love to be in Reykjavik, but sometimes life goes the other way. Thank you. Maður verður bara að elska þennan finnska hreim, sko. Okay, the panel discussion, the last part of today. I'd like to invite Thomas and Karl to the panel, and I'd also like to introduce Pavel Bartosek to the panel, Chairman of the Regional Planning Committee for the capital area. And we will start in the same way, with a few questions from me, and then the room can ask questions. We're going to try to focus on the future here. Well, we've been focusing on the future. But maybe the first question to you, Pavel. The Planning Committee of the Capital Region and Suðurnes area concluded this spring to set focus on the transport connection between the areas. What are the next steps with that? Oh yeah, well, I mean, our sort of first step was just to start maybe the discussion, and it was a very fun and productive meeting. By the way, most of the committee took the bus, in fact. So we took the bus from Reykjavik or from Kópavogi and ended up in Suðurnes, so in the Ásbrú area, where we met with Suðurnes area planning committee, and we discussed this common, declaration, as you could call it, about the future. And I've noticed that there's a very ever-growing interest in the connection between those two areas, which are sort of just currently one single functional urban area, really. And I think that looking forward in 50-something years into the future, we'll probably, I'm not sure if you're going to have like a two distinct regional plans for the distinct things, because they probably will merge into a single urban area. But yeah, I mean, I don't think that the committees in themselves have sort of currently like a plan of moving this project forward as such. I mean, they are not such. I think we don't have budget for those things without the interest of the local governments that fund us. But I mean, I think it's though strong that up until now, most of the discussion about the connection between the two areas has been focused on the road. And I'm proud that we provided a much wholesome picture where we focus on the road, of course, because that's super important. I mean, without the double road, I think nothing else will move forward, because that's just a very necessary thing to get out of the way. But then, we have a focus on the rail project, and we have the focus on the green, paths for bikes and walking people as well. So I think, it's an important step, I think, to have this common declaration. And Thomas, it was very interesting. You mentioned the vision. It's important to have a clear vision of what we want to do with this. It seems like we're lacking one, maybe. That's my first impression, but I don't mean to be critical. But you're talking about, as you say, 50 years in the future. These systems that you're building they live a long time, and they can really change the way things develop in the future. And it's important to have an idea of what you want to achieve and have a system. Oh, sorry. Yeah, sorry, I didn't mean to be very critical about having a vision, but these systems are long-serving. They last a long time, especially if you build a rail-type system. You're talking about a lifetime of 60 to 100 years. We see rail lines that are even older than that. So they're going to have a lot of influence on how the future looks, and so it's important to have an idea of what you want to achieve. Where do you want to be in 50 years or 30 years? We see that a lot of these systems
make significant changes to the way people live, where they decide to live and where they decide to work and how they decide to live their lives. So I think it's very important to start out with that sort of idea and how you can stimulate both growth and also growth in a way that you want it to occur. And we're talking about this with the idea of a green future, sustainability is very important these days. So it's important to take all of that into consideration. And Carl, I mean, in your view, in what direction is the world moving in these matters, transport matters and mobility matters in general? Is the focus more on the public transit side or is it on the private car? No, I think the answer to that is quite simple, and that's much more in the direction of a public transport. Is that no matter where you are in the world, or is it? So I think that cities around the world are more and more restricting car usage. I mean, we can see example from Oslo, you know, where we have toll roads, and first you start to favor electric cars and much heavier tolls on diesel first, and then petrol. But then also taking one step further to say that you have rings, so that the inside ring 1, you then say that you are not allowing the cars to go, and all new development will have no parking, and so that's supposed to then, you know, mean that people are taking public transport into the city center and, you know, sort of avoid, you can have pedestrian streets instead of the cars there. And one nice example is in front of, you know, if you have been in Oslo, to see in front of Rådhuset, where you have the beautiful city or the sea view with Akershus and Aker Brygge. It used to be the motorway used to go straight over that plaza, right? On the really best location in the city. And now they've removed that a long time ago, built tunnels, get all the traffic away, and got a beautiful development along the coast there. So I think that's what you see typically, let's say, if you have a railway project, maybe it's not what exactly is what you need today, or you know, based on the number of traffic and passengers and commuters, but like Thomas says, once you get the railway system, people see that, you know, it's there, it's reliable, it goes when it's supposed to do, and then also you get a higher number of passengers, and also you plan for what's happening in 5 and 10 and 15 years already from now. You can expand the system, and you go. Yeah, I think that's. I think it was interesting what you said, Thomas, about the flexibility of the bus system. Sorry, Ed. I just wanted to add something to what Carl said. A lot of these changes are from the top down, that politicians are making decisions to improve public transport and restricting car movement. But there's also a bottom-up approach here. The coming generations are demanding that. They want more public transport. They don't want to drive. We see a change in people getting driving licenses. It's being reduced, that young people don't want to drive cars. They want to have a sustainable future, and they want to use public transport. So they're demanding action in this way. So it goes both ways. It's both a political decision, but it's also a grassroots movement to have these things. Your question about flexibility was? It was just interesting what you said, that passengers don't want the flexibility, they want the stability. No, if you're going to buy a house, for example, and you have a rail system, you know that rail system is going to be there in the future. If you have a bus line, even if it's a good bus line, you don't know what's going to happen in 2 or 3 years. It might be closed down. They might change the route. It's susceptible to delays because it's operating on city streets. And the only alternative there is to give dedicated bus lanes. But even that takes up more space than rail systems. Bus systems actually need much more space than rail systems.
And I see a lot of these pictures are using double track railways. You can, if you have an automated system also, you don't even need double tracks in a lot of cases. You can run single track with computerized operations and have crossing tracks at certain strategic locations. So the land use of a rail-based system can be much less than a bus-based system. Okay, that's interesting. But is there, if we're talking about bus systems and then railway-based systems, is there a difference in the needed governance structure of the project? Is it more complicated to get a railway project through than a bus system? Or is it the same? It's certainly more complicated. To all three of you. I'll start off. It certainly is a challenge in a place that doesn't have a tradition for doing railway construction and doesn't have consultants, contractors, and people who have dealt with this before. Whereas building roads is something that people have done for a long time, so they know how to do that, and they have a tradition of doing that. Building railways is not rocket science. It's complex, but it's not really all that difficult if you have the expertise available to you. And that expertise is available on an international level. Carl, do you have anything to add to this? No, I can just support what Tom is saying. For sure that I think you need to connect to let's say also expertise in your neighboring countries. I think it's and what I understand is already there are ties to railway authorities in Norway and probably also Sweden and Denmark, and you have been out to see references other places, but you need a legislation and let's say a system around the railway system, which is something additional to what you have for the roads. Okay. Now, Pavel is maybe the right one to ask, since he's Icelandic politicians. The governance structure, can we handle complicated projects like this? Well, I think no question about it, but you know, the one thing that I was sort of raised my eyebrows when Tom was talking, and he made an absolutely correct point that you have to ask the question first before you sort of know the answer. But my problem is that you know, being a mathematician, I know that sort of if you ask the correct questions, there's the danger that the answer might be a bit boring. And like in this case, I mean, all the things that we mentioned, the fact that we would probably need a national railway authority, and everything that we don't have, and everything that puts some arguments on the scale. Let's not have this a railway link. Let's make this simple and practical, and which is probably the logical thing to do here. But I mean, one of the things that people like me that are sort of have a romantic idea about trains is that I think there's a bigger paradigm shift. You get more people to sort of like the idea of a railway system than you get people to get on even a very good bus line. I mean, many of you have been to places like Boston where they have both. They have like a pretty old but recently expanded light rail system, and then they have the gray line, which is a pretty good BRT system. I mean, just setting everything aside, just the difference of the experience of riding, I think it's very favorable towards the rail. It's just more fun. I mean, and this is hard to put into Excel sheets, but it's sort of just one of the feeling that you have, that it's more fun and it's easier to get a larger group of people to sort of accept this as their mode of transport. Yeah, that's maybe the rail factor you were implying, Thomas. So, questions? Alexandra. Oh, sorry, was that too quick? Hi, my name is Alexandra Brím. I'm a member of the Reykjavik City Council and have been very interested in public transport for a while. Thank you both, or all of you, for very good presentations and a lot of good points. I have one question for Carl and another for Thomas. To Carl, if I understand correctly, the difference between electric and battery is that in electric trains the rail is electrified and they don't have an independent power source, and the battery train has a built-in battery, so it isn't reliant on the electrification of the rail. So which should we be looking at if we were looking at rails altogether? And also when we were discussing
carbon neutral bus transit, we were basically told that hydrogen and methane weren't really being developed on an international level anymore, and we should really just be looking at electric and battery for buses. Does the same apply to trains, or should we actually be looking at hydrogen-powered trains? And to Thomas, seeing that we would have to be building every part of the infrastructure for a rail line from scratch, and we don't really have a tradition for that in Iceland. But at the same time, it has the rail factor, as has been discussed, and we, in the case of the airport, we have a massive potential user base. Would you recommend that we look to some sort of rail system, or go the quote-unquote easier route of a bus rapid transit? We went with the bus rapid transit option in the city line for internal to the urban area, and that is currently being used to sort of guide urban densification. So it's probably not like in the near term, we're probably not going to be focusing urban density along a Keflavik route until maybe sort of the near future, because we wouldn't want these two to be competing. So basically the goal is to bring the airport closer, quote unquote, to the city. But which would you recommend, bus rapid transit or some sort of rail solution? Maybe we start with Carl on the battery question. Right. So I think, you know, it's a good question. I think you can say that you have, let's say, 4 options, right? So the first one is you can buy a diesel train, and I think you can just sort of rule out that option to start with, right? That's not compatible with the future. Then you have an electric train. You can put up your catenary all along, and of course it can be a zero emission solution. I think that's the basis should be that you should have a zero emission system. But it's maybe not what you would like out from an environmental and, let's say, scenery situation. So I think that, you know, the best option here is to go for one of those, either battery or hydrogen. And for sure, it's not true that battery or hydrogen is, let's say, on its way out. It's on its way in. You see, it's getting more and more momentum. In the UK, for instance, they're rebuilding a whole series of trains from diesel to hydrogen. And it's all about what you choose here is, let's say, depending on manufacturers. But let's say that you have an hydrogen industry plan for Iceland, and this could fit into. Here you have then an offtake, a user of the hydrogen that you would produce. You could have filling stations that are serving both trains, and also your lorries, and maybe that you are freighting or carrying salmon from another part of Iceland into the airport. The big advantage there is that you have a long range. Right. You can. We set actually last year a world record on one filling for a train going 1,200 kilometers on one filling. A battery is 10 times lower range than that. But then it's, you know, battery or a fuel cell technology is something to look into for and can be equally good, I think. So that's my long answer. Easy question for you. Bus or rail? Then we can end this. Yeah, the question for me was BRT or a rail-based system, and the answer is usually based on capacity. A bus-based system, you're talking about something on the order of 1,000 to 1,500 passengers an hour in one direction. If you go to a rail-based system, you're talking at least double to triple that, depending on the length of the vehicles. Buses, you're limited by a certain length. I don't know what the regulations are here. I don't know if you're allowed even to have 25-meter buses. We had to get special dispensation to use those buses in Trondheim. They're being used for the Metro bus system. If you go underneath 5-minute service, the buses will tend to clump into groups of 2 or 3, and three buses come every 10 minutes. So that's an advantage of a rail-based system, that you have a higher capacity. The vehicles don't have to operate as close together.
And it's less confusing for the passengers. If there's coming a bus into a stop every minute or two, the advantages of BRT is that you can use a trunk line for multiple destinations and have multiple routes that operating so that people don't have to have a transfer from one bus or one rail to a bus system, for example. But it also adds some confusion in the readability of the system, the legibility of the system. So again, back to the original thing that I said, it has to do a little bit with capacity and where you want to be in the future. If you want to move 5,000 passengers an hour, and you do the math, it's 12 to 15 departures an hour, how many people can you fit into a unit? And if you have 300 passengers per unit, you can't run a bus because there's not space in the bus for that. It's as simple as that. Thank you. Any more questions? Everybody happy? Anna? Ole? Hi, my name is Anna Guðrún Stefánsdóttir and I work for Verkís engineering firm. It's a question for you, Thomas. I noticed in the presentation from Carl, he said that the bus usage went from, if I understand him correctly, the bus usage went from 30% down to 10%. I was wondering in Bergen, did you see a big changes in other transport modes when you open up Bergen Line? Yeah, we saw a big the light rail was introduced in Bergen as part of a comprehensive transportation plan. So the light rail was established, but also the bus routes were strengthened. So they fed into the light rail, but the frequency of the feeding buses was twice what people had before. So an example, a bus goes from a suburban area into the center of the town every 30 minutes. They started running a feeder bus every 15 minutes because to compensate for the transfer, people got a higher level of service, but they had to pay for it by having to move from a bus to a light rail. And the result of that was that the total transport usage, public transport usage went up, both the light rail and the bus. We didn't have a decrease in the bus, in the opposite, we had an increase in the bus. But again, that was because the bus system was also strengthened. Ole? Hi, Ole, work for the City of Reykjavik. Thank you for the presentations. Can you give us, the panel is called What Could the Future Look Like? Can you give us an idea of what the next steps would look like, the next 12 months, which would be fruitful towards a good project? So what are the next steps, not just tomorrow, but in the next 12 months that could end up in a fantastic project along the line? Who wants to start? Yeah, I can start. I have a strong opinion about that. Again, someone has to sit down and really think about what they want to accomplish and then decide. We have a system in Norway called KVU, which is a konceptvalgutredning. So you look at different concepts of how you want to achieve your goals. So we want to move a certain number of people, we want to have redevelopment. What is the best way of doing that? And it goes to this idea of either BRT or light rail or heavy rail or whatever. You're looking at different concepts to achieve your goals. And I think that's what I would recommend doing. A lot of this has been done, it seems, in previous studies. But if I'm correct, the last one was in 2014. So it's time to start again, I guess. Yeah. It's happened quite a lot in the last 10 years. No, but I second that, what you say. I think it's important to let's start off with a feasibility study. Get on the table what you want and what kind of means can give you the solution. And then, like you referred to the Norwegian process of a KVU and also then KS1, KS2, also kvalitetssikring. So you quality secure let's say the different assumptions that has been taken there. And then you end up on let's say also you look at the budgets and of your solutions. So, but I think it's very important that the communities that are in part of this, and the municipalities and the ministry, and because this has to have a national level,
if you're thinking about into a railway system, that it's anchored in a public process. So, Pavel, do you want to add to this? Or? Well, I would maybe just kind of want to ask my fellow panelists, because I mean, if we are not focusing about what the mode of transport is, but maybe another important question, because there have been sort of different visions about this, and currently in Iceland up till now we've mainly been focused on, okay, let's have a high-speed rail link between the airport and the city center. That's sort of been the main focus of all these feasibility studies. And I mean, my question is that more or less likely to succeed than a different type of, like, let's say, because those have been like with maybe 2 or 3 stations. Is the idea of providing a link between the city center and the airport with 10 stops along the way, and developing some areas for people to live in, is that more likely to succeed or less likely to succeed based on the experience of such projects in other countries? Yeah, I can start. I don't have enough information to answer that question, but my experience is that people who are traveling to and from airports are not as time sensitive as you might think. I think the important thing, again, is the reliability of the service, and having stops from point A to point B isn't a real obstacle for people to. That's our experience in Bergen. We take 45 minutes to go to the town. We have 25 stops during the trip. A lot of people get on and off during that trip. And the tourists, they've gotten a ride that runs every 5 minutes from the airport. Outside the peak hours, it's 7.5 minutes. I remember one time I came into Bergen in the evening on a Sunday, and the bus company that runs the airport bus, they have a big advertisement at the bottom of the escalator when you come down from the terminal, and it says that we're so much faster, you're going to be able to make dinner if you take the airport bus rather than another way of traveling. And then it had next departure 19 hours because it was late on a Sunday afternoon. So it doesn't really help if it's faster if it doesn't run very often. So I think that's more important for people. But again, do you want to develop areas between the airport? Do you want to have those stops? Not just to have stops, but do you want to create a structure for your city in the future? I think that's true, and I think you should not start from, let's say, deciding what you want, that you want a high-speed solution, and then sort of go for that. You should first look at what do you need. But I think that a high-speed solution anyway will be overshooting what you need, because it's always going to be way much more expensive than a regular mainline or a local train solution. And it's like Tom says, if you do the travel in 30 minutes or in 25 minutes, that's not, let's say, the big hurdle. The point is that you are not taking 50 minutes, because that's a substantial sort of reduction. And so I think that something along, we can see a local regional train service is typically around 140, 160 km per hour, and that's more than sufficient to serve you need, because you lose all that time when you are stopping at the different stations. So we have here, in the next 12 months, we need to do a feasibility study, we need a vision, and then we just need to get going, I guess. Maybe one last question from the room. My name is Barbara, and I was a bus driver, and now I'm a taxi driver, and I'm nearly electrician. And hydrogen, you are running with the train with also, with electrician and hydrogen. Did I understand right? And there is also another possibility with only electrician, like battery. I'm a little bit interested in this battery, because hydrogen is a little bit
a little bit expensive to make. We need a lot of electricity to make hydrogen. And I was wondering, you can run the train around 200 kilometers on the tank, on the battery. Is that right? It's more like 100, 120 kilometers today, today's battery technology. Yeah. I want to ask you how do you deal with it when you are running the train the whole day? And how does it happen, you know, the charging? Because 120, 150 kilometers is not long distance, No. and the train is running some 100 kilometers 24 hours, Yep. 24/7. So how do you do between with the battery? I'm just interested in this. This is a logistic thing to look at with the timetable and when you have the charging, and I think a mathematician probably would be quite useful there. But typically also when if you have a battery service, you have 50 kilometers here, so you could think that you could go to and fro on one train and then have charging probably in just one of the end stations. And then you would have a train ready there, which is fully charged if one of them has to go out for charging then. So you have a couple of extra trains, one or two extra trains. Hydrogen is then the benefit that you can go much longer before needing to refill. And refilling is done as fast as you would refill diesel, basically. Charging takes a bit longer time, so maybe you need, let's say, an additional train for that. So it's that kind of, but it's not rocket science really to sort of do the charging or the filling stations. You need the safety systems around it for sure, but states like Germany and agencies like TÜV, they have looked into this and found safer ways of handling it. So. I don't have exact numbers, but I mean hydrogen. I know it's like refilling a diesel tank, so it's 10-15 minutes. I think it takes somewhat longer to recharge a battery. I could answer a little bit of that question as well, because we have a trolley bus line in Bergen that was a traditional trolley bus line. That means it had overhead wire for the whole length of the line. But we recently extended the line using what they call in-motion charging. So you keep up the wires on certain segments of the line. So, for example, an airport line, if it's running into the city center in a tunnel, you could have overhead wire in the tunnel, and while the train was operating on that section, it could be charging up its batteries. And there would probably be enough time to do that. Usually the ratio is about 3 to 1. So if you have charging for 1/4 of the line, you can get your batteries charged up again during that time. But it depends on how much time you have at both ends. I think we're getting into a lot of details here, and we need to stop. I would be more than happy to design the timetables, by the way, but somebody might consider that to be micromanagement. Is there a comment? Yeah, one short. If you are coming towards the end, I just want to say that I really wish you all the best with this project. I think you have a unique chance of creating something which is for the future and sustainable solution for the future, and also for taking care of all the future needs you have in terms of booming tourism and all of those elements. And I think if you look at today's solution, I think already today you could benefit from having, let's say, a more efficient service probably between Keflavik and Reykjavik. Yeah, I think it's a good quote I have from Bernt Reitan Jensen in Oslo, who's head of Ruter, and he usually say that a public transport system very often takes you from a place where you are not to a place where you don't want to go. And that's a bit true in that, because
that's the feeling you sometimes, have when you are taking the public transport. But so it's important to have a good sort of backbone where you go, and then also having connections in, like we saw a bit in the video with bus and maybe in tram in the future, who knows? That helps you to get to your final, where you want to go. Yeah, I think we can conclude from today that we do not have a high quality service today. We've maybe also been sleeping a bit in for the past 9 years. It seems like the passenger potential is almost here, at least today. And we need a vision, that's for sure. And then we just need to start working on this. I would really like to thank our panelists for today. And thank you all for coming here. There are some drinks in the foyer that you can, foyer. Yes. And yeah, so give them a large applause.